Добрый вечер. С вами детектив-эмпат Бракуда и диска Elysium. Собственно, мне больше нечего добавить, давайте загружаться. Да, вот сегодня я такая резкая. Да, точно. Допрашивали девушку из Оранье. Кстати. Пожалуйста. Вот только подумала, что, интеграция включалась без проблем. Не врубилась, не? Не знаю, ну да, тогда может еще раз попробовать, например. Ну теперь не может отжаться. Класс. Помощь, что помощь? Помощник дает новичкам советы, даже когда его никто не просит. Снимите отметку, чтобы держать его в рамках приличия. Класс. Режим трансляции, да, спасибо им за это. Так, какого хрена? Пожалуйста. Все ж работало. Не, ну статы можно посмотреть, но я хотела голосовалки. Сбрасывать настройки не хочу. А можно раскожить? Ну ладно. Добрый вечер, чудесный, удивительный, прекрасный человек под ником Алифик XP. Безумно рада видеть, слышать замечательно бомжа арт-диска Копа Oleandra. Е! Здравствуй, пижама. О, здравствуй, Лерат. Детектив, плейбой, филантроп, ага. Ну правильно, когда у меня 2 зрителя на Твиче, то сегодня интеграция не работает. Короче, надо было мне качать удачу. Вот сколько времени мучаюсь, а все потому, что у меня удача не прокачана. Блин. Что ж, не судьба. Когда она работала, никто не шел на Twitch. Не судьба. Фух, что у нас тут? Да, точно. Надо будет поговорить с Классией чуть попозже. Вот. Да, и когда Кима не будет спросить Классия, что же я делала вчера. Да, мы сегодня жалкий коп, так что все сходится. Ну и заказ можно будет забрать. Не забудет деньги. Я же ей заплатила, не? Снять труп. Главное, что стрим работает. Ну да, это неплохо. Это неплохо. Тем более, что... поголосовать, в принципе, вы и так можете. А мне ловко тебе сегодня землю целовала, дай боже. Да. Надеюсь, ты в порядке. Там просто очепятка, жаркий коп. Ну да. Видишь, какое у него пальтецо вообще классное. Тут, по-моему, кстати, и... Да-да-да, повышается внушение, потому что так точно, капитан. Я самую. Я да, а самолет 10 раз нет. Так, в смысле? Что случилось? Ты имеешь в виду, что на посадку заходил много раз и все никак?
Ace Combat игра. Так, у меня ощущение, что опять музыка громковата. О, так вроде нормально. Что ж. Возвращаемся. Надо как-то, блин, снять труп. Спустя сколько? 1,5 недели? Да, получается, он висит неделю. Потом я тут 3 дня... как там было? Отжигал, да. Party. So hot. Because it's hardcore. Да, никто не отжигает больше, чем я, сказать, указывая на свое лицо. Блин, звук прикольный, прям действительно как из-за стенки. Так, что еще могу сделать? Им стараюсь не смотреть на сломанные двери ванны. Да, таков мой путь. Не, ну как бы он мог не заходить, я тут немножко не прибрался, ну что поделать. Он уже стал частью благоустройства района. Так, а чем заняться? Я что-то как-то... Это все надо. Блин, не хочу мажорхедом говорить. Крыльщик на балконе. О, это после 9 надо к нему зайти. Не забыть. Заменить потерянную боль. О! Неплохое, кстати, это для начала задание. Вот. У меня немножко с словарным запасом проблемы. Пели песня Пола Террорита. Что? А в караоке мы не пойдем, потому что все равно пока не знаем, что петь. Тут еще слишком рано, чтобы кто-то собирался. Можно поговорить с Харди, в принципе. Попробовать. It's you again. What is it? Да. А кто-то говорит, что ничего не было. Fuck. I knew that fucking whore couldn't be trusted. Да, вся суть защиты. Titus is furious. No, more than that. The loyal Titus feels betrayed. Извините, извините за звуки. Как там говорилось? Зачем конфеты оборачивают в такие шуршащие обертки, чтобы весь дом знал, что я их ем, да? For the record, Titus Hardy did not explicitly specify the victim as a whore, nor did he say anything about trusting her. Да в смысле, а вот это вот что? Что вот это? Он именно это и сказал. Oh, shut up and stay out of this, Liz. He raped her. He was out of his fucking mind. You have no idea. 10 лет назад была популярная песня. Типа все нормально, потом как в отрыв пошли. She's just in denial, asshole. You don't understand the traumatic experience. She's shutting down. And she doesn't fucking trust you. Да ваш Тайтус уже все спалил. Yeah, she's crazy, you know. A crazy bitch. You know the type. Так, вы определитесь. This is a diversion. Stay on track. Lawman, I'm at the end of my goddamn rope with you.
I fucking told you not to push her. And Ага, you угу. and pushed her. I am gonna fucking... Titus Hardy. Тайташ. Отдай. Success. Titus backs off. Fist Everard personally sent me to take care of this. If this goes south, we'll all be in the shit. But you, Titus Hardy, are going to be buried. Am I understood? Вот это я понимаю слова юриста. Короче, слышь, понял? Мы не разрулим это дело. Тут все закопают, тебя особенно. Усек? When she's angry, she emphasizes the S. It gives her voice a strangely hypnotic quality. Her lips barely move as she speaks. My precious. Frankly, it's a bit terrifying. Someone Да, has to нормально. rush in to break the tension. The second in command. Look, Copper. We know that fuck was a rapist and a killer. We got him confessing to it on tape. Show it to him, T. What's the harm, right? Here, jerkwad, listen to this shit. And then come back and tell me the soldier of the apocalypse. This is their last play, this tape. Their story is in tatters, a mess. It might be nice to listen to, but at this point, you don't need to. You think we go into this shit deaf and dumb? You RCM. We have machines. We're in Так, у них есть техника, у них есть жучки. Неплохо, неплохо. Since way before their chief started taking swing lessons. Things got nice and quiet after that. It's not advanced. You just hold up in a coop all day, writing down what they say. It gets hot as hell in there. Don't put yourself down, Angus. It's important work. Yeah, Конечно. man. You're like a radio genius or something. Those notes are some in-depth stuff. I'm sure we can find a tape player. Where can I чё listen ж to об этом? this? Why don't you try shoving it up your ass, genius? Yeah, play it with your ass, cocksucker. Так, это внезапно. I'm sure we can find a tape player. It's not a problem. Пижам, спасибо за ссылку. Сейчас пока не буду открывать, не хочу рисковать. Your room had one. Or maybe it's too broken. What's on it? We call it the door gun a mega mix. You'll know why. Won't you listen to it? You don't care about Ev. Fix, T. They don't get up. I won't be on your book. There's a lot of questions. If you ask them now, Don't forget your tape, lawman. Compliments at top. You do that. Oh. Так, все, спросили. Нужен будет магнитофончик. Заодно можем вернуть шар для игры в питонг. Да, это именно так и произносится. Питонг. Это же французское слово. Питонг. Для питонг. Кстати, там обычно еще хрен угадаешь, какое слово нужно с этим. Какое слово мужского рода, какое женского. Вообще непонятно. По крайней мере, мне так и не удалось понять. We are still waiting Wait, for a pattern. replacement for the bull you sent sinking. What is this? Are you mocking us? This isn't for Pitonk. Now. No need to get angry again, René. I'm sure the officer tried his best. The best, huh? This isn't The even a best. bull. But fine. I guess you did attempt to right your hooliganism. О, про Consider it винтовку можно forgiven. спросить. It's a Bell McGrave. 4.46 caliber. Breech loading. Revachol made. Good weapon. Accurate and reliable. This one's inoperable. The bolt spring is missing and the mechanism is jammed shut. Still a beauty. I understand. Unfortunately, I don't know what else to tell you. These BMs are an antique. No one uses them anymore. Бельмаграф. Ну, Бель, The типа, ammunition is impossible красивая. to find. Ah, yes. King. Oh,
Absolutely. At the mercy of a cocaine-snorting tyrant who emptied the treasury, so a superpower, feared and respected. Да, что насчет кокаина? Я так интересуюсь. Как-то гифка, типа, я взял к себе собаку, ну, полицейскую собаку, которая на пенсии, там, типа, так, купить в магазине яблоки, хлеб, молоко, бутерброды, масло, кокаин. Шучу. Собака такая, оп. Decisively, without fear of offending the sensibilities of the frail, a nation is only a strong... Don't get started on that again. What happened, happened. The carabiner doesn't reply. No one and nothing can change this man's mind. Right. Да, -1, что ты закинул буль в море, и +1, что ты заменил буль. Неплохо. Эх, жаль, этот череп найти нельзя. Какой череп? Заменили булем. Это, душа моя спокойна. Чувак. А, точно, да, пленка. Череп из кокаина. Криптозоолога, да, мы никак не дойдем. Петипак от караоке тоже. Сообщи, что вы потеряли удостоверение. Nope. Да, кстати. Ага, фиг там. Не получилось сегодня. Ладно. Пойдем позвоним, узнаем, что там насчет серийного номера с брони. Inside, you see a set of steering levers, a radio microphone, a pull-out. This is Precinct 57. How may I assist you? Sure, officer. What's the number? Got it. I'll contact the ICP database immediately. Call back tomorrow. Hopefully they'll have dug up something useful by then. Ну, может, все-таки сообщить, что я все потеряла? Или нет? Или меня сразу закопают? Just a second, officer. 10-2, 10-5. This is 41st. Come in, over. Прикольно. A scrawny old man sits in a dusty cubicle. The man uses relay code. You've got this. You're a cop, and cops know relay code. Фига себе, мы в этот раз знаем радиошифр. Неплохо. 10-4 message received. 10-5 relay message. What's your status? Over. 10-18 state your message, sir. Ten-9, over. 10-4, message received. This is a very serious situation. I need to 10-22 the captain. Over. Over. Him. What does he want? Uh-oh. Says he lost his badge and needs to report it. Блин, классно озвучено. He what? He lost his badge? Who lost his badge? Dick fucking Mullen. Who do you think? It's Officer Dick Mullen from the bestseller Dick Mullen and the Lost Identity. Хорошая, между прочим, книжка. Dick Mullen is not your name. It's the name of a fictional detective who would not lose his badge. Да ладно. Понять, что Дик Малин не мое имя, это энциклопедия уровня элементарно, хотя, может, это из-за того, что мы перед этим с девочкой поговорили. Представляешь, так звонит, кто это звонит? Да это чертов Шерлок. О, так я Шерлок. Было бы, да. Энциклопедия, ты все портишь. Defend yourself. Immediately. They're laughing at you. Да, обороняйся сейчас же, они над тобой смеются. Ну, мам! Ну, они надо мной смеются.
Ну а чё они? Ладно, попробуйте. Да, и офицер потерял удостоверение. Вот умора. Первый в мире коп, с которым случилось. Я так представляю ответ. Да? Ты первый. He says this has probably happened to other policemen before him and laughs sarcastically. Sarcastically. Oh god damn it. Is he fucking kidding? The whole station's gonna be dicked for this. Satellite Officer Vikmar is wondering if you might be joking and adds that this tarnishes the reputation of the entire station. Over. Over. Undicked us. 10-4, I hear you, officer. I'm just going to make a note here that you are in pursuit of your misplaced badge. Over. Да, зато получили опыта. Неплохо. Fuck me. Mac, come here. You've got to hear this. Dick Mullen lost his badge. What's going on? Опа. Super Cop here lost his badge. He lost his what now? His badge. He lost his goddamn fucking badge. Да, прекрати уже повторять, что я потерял удостоверение. He asks you to please stop saying he lost his badge. Why? Did he find it? Да, ржали всем отделом. Ржали все кинемы, да. Sergeant Orson was wondering if you found your badge yet. Over. Over. You Я don't теперь have так to. тоже буду отвечать. Sorry. It's hard to think like this. Скорость реакции, неудача, черт. He's not replying. Looks like he's still looking for it. 10-9, come again. I didn't get that. Over. New heights even for Captain Sober. Ask him. Ask him if he's lost his gun too. Ой. Sergeant Orson wants to know if you lost your gun too. Over. Over. Check your pockets. Check your... Holy fuck. You don't know where it is, do you? Oh, no, 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 God, please, no, no, no. No. It's gone. It's not fucking on you. Don't sweat it, Bratan. You don't need a gun to have fun. We can still have fun. It's not all over. Он сказал мне галстук сказал, не парься, братан. Лучший галстук на свете. 10-9, come in, officer. Did you get my question? We were wondering about your gun. Over. Ну, 72%. Lying over the phone, it's easy. Just say it like it's the truth. And then it becomes it. Любую ложь скажите с прямотой. Та истинная тут сразу же станет. Я не терял. Это не я. Я инвалид. Слав Тайда. Если что, я вчера IT-крауд пересматривала, и вот эта серия, где они идут на мюзикл. Это, по-моему, самая шикарная серия. Thank God for that. That would have been a nightmare. I don't even want to imagine the poor prick who has to relay that kind of news to the captain. Ooh. Losing his badge is bad enough. Tell him to find it, and fast. We can't have some gangbanger running around with it. We're all glad to hear you've not lost your gun, officer. You need further assistance? Over. Что будет с участками, если скажу? Но если честно, я все-таки потерял пистолет. Там срочно начнут искать книжку «Как ударить кого-то через телефон». Или буду стрелять, как в этом фильме, который, как его? Конфьюри. Которых... Да, можно кое-что личное спросить? Okay, 10-4, sir. I hear you. Wait. Before you say anything stupid, think it through. Прежде чем что-нибудь сказать, подумай.
Хороший совет. Что подумать? Going to be looking at a straitjacket if you tell everyone you lost your memory. Be Логично. Sir, I'm not hearing your question. What? What is it? He's still on the line? He wants to verify his info. But of course, it says Dick Mullen, High General of the Revacholian Cavalry Force. Опять надо мной стебутся, Tell блин. him to stop wasting time. What do you need, sir? Over. That's a negative, sir. I got 10-12 visitors present here. Over. Риторика должна была это говорить до того, как мы себя обнулили. Логично. Да, а если попробовать, типа, обращайтесь ко мне по полному имени. Repeat message. I didn't get that, sir. Over. Назови мое имя. Sir, I will not have you talk to me in this manner. Over. What? What is it? What can Бубенчик. you still want from us? Мне нужно имя. He seems Бубенчик. irritated and keeps asking me to call him by his name. You got them right. Mullen's drunk and emotionally aggressive. That's new. Wrap it up. Don't indulge in his drunken antics. Then, excuse me, sir. Over. You probably don't want to continue on this road. Ну нет, так нет. Империя внутренне предупреждает. Understood, sir. Over. Я просто хочу попробовать. Я потерял пистолет. 10-4, I know I already wrote it in a report, but it will stay on my desk for a few days. Over. Ух ты, спасибо. Говорит, я знаю, уже составил отчет, но он полежит у меня пару дней на столе, прием. Спасибо. Roger that, 10-10. О, божечки. Так, что у нас там с птицей? Call the mama duckwa. Или что это там вообще? It's not only your eardrums that register sound anymore. Your very skin has become an organ of hearing. Looking for a whisper, light and low. A god who's very, very silent. Nothing escapes you. A cockroach in the other room. A candy wrapper falling on dry grass. Фига. A drunk falling from a chair. Теперь у нас повышенное восприятие. Нифига себе, это, конечно, полезно. Но теперь придется энциклопедию качать, чтобы это компенсировать, блин. Ладно, повышу тут уровень, потом мне нужно будет разблокировать... А, уже разблокировано. Самокритику. Разблокирую еще один кабинетик. Будет неплохо. И, по всей видимости, мне придется эту расистскую расовую теорию обдумать. Я хочу еще попробовать беспощадную самокритику. Да, вот сюда, пожалуйста. И одно очко пока оставлю. Вот. Да, на следующий день удостоверение пистолет. Бы 7 раз уже жалкий коп. Класс. Отлично. Что ж. Блин. Пойду к мажорхеду. Мажорхеду. А может он что-нибудь знает? Looking for something odd? Да, он спрашивает, ты ищешь что-нибудь или так пришел меня нафиг послать? А почему бы не совместить приятное с полезным? Hola, Wandering Man. Sorry. Busy surveying the situation. Wiretapping, telescopic batons, futuristic circuit bending to infiltrate harbor, or calling in tactical air support. You guys have air support, right? Тактическая поддержка с воздуха, это прикольно. I get it. Hush, hush. Something changes in his disposition. All right, I may have some advice for you on how to deal with Jean-Luc there, out of solidarity to the RCM.
First, don't fight him, obviously. Second, get him to share his theory by being subordinate. Admit. Maybe that would. Чёрт. Так, спрыгнуть я не могу. То не могу. Эх, придется, да, поприсмыкаться. Your race descent has only worsened since the last, so there is nothing funky. I cannot possibly imagine what else we have to discuss, TPPZ. Your love for disco music and venereal disease? Черт, There is nothing funky about tips, the FRA. Lesser races like the mosquito is born sterile. It seems unlikely that two human beings. You are right. The sage. Then there is the sim. That is understandable. Those are a receding genetic the Vesper, the other large mondiality overproduction. А что, я больше не могу согласиться с ним? The Areopagites, the latter is perfect. Nature was not capable of more. I cannot possibly imagine what else we have to discuss. TPPZ. I am not the. You pick up on something odd. The hardy. Now leave me be. Find out. Interesting. Don't. There must be some friction there. He's Mr. Claire, also, to serve is noble. Jam. Individualism. Of course, I am not surprised you enjoy it so much. This has happened to many. The South, we are the. I am a descendant. No. He would be appreciative if you did not further chase this line of inquiry. I'm from Couron. You have heard enough about our phylogenetic secret. Походу, я потеряла опцию. Типа с этим головомером договориться. Да? Как мне пройти тогда? Блин, отстой. You see a set of tire tracks in a brown/cop habit. This isn't case. Hard to say. The tire tracks were left here by an unknown event that took place some days ago. It's a message written in the language of burnt rubber. Не подскажете, как пройти в расово верную библиотеку? Some of that rubber stuck to the tiles right in front of them and then accelerated straight into the fence, left a hole. The hole in this fence doesn't look that huge. He was exaggerating. The driver proceeded to back out of the yard before heading south. Must have been in a hurry. Да, кто же тут проехал? That's plausible. A similar reckless abandon seems to be in evidence. You are correct. This is... Somehow that makes you feel... I'm not sure. You could follow the track south. There seems to be a canal. Блин, я его точно сама никак не могу снять. The man before you is naked, but for a pair of... Но мне нужно... Ладно, попробуем еще раз через хижину. Так, это будет неприкольно, если выяснится, что я себе запорола прохождение. Быстрее.
cloak is still caught on the railing. No one has claimed it for their 17%. Нормально. Нормально. Я думаю, можно не смотреть, в принципе, что там будет. Nope, no. That's... Это было написано ёкарный бабай, как же высоко. Секундочку. Да, какого фига их так мало делают? До сих пор. But our appalling cloak is still caught on the railing. No one has Ну claimed it for their own. не-не-не. А, нельзя так, ладно. Подтяни эквилибристику, штаны сними. А, окей. No. Да я вроде бы сняла, у меня вот там клевые черные джинсы. Единственное, что ботины, по-моему, у меня там не очень. А, да, кстати. Ботины можно снять. Черные джинсы уже есть. Все остальное должно, в принципе, помочь. Можно шапку надеть, чтобы было сподручней. О! Белую майку можно. But our appalling cloak is still caught. 28%, нормас. No one has claimed it for their own. Да блин. А зачем прыгать? Мог бы просто спуститься. Ну, 20%, ой, 28% это 28%, согласна. Да, спасибо, что напомнил. Ведь можно ведь не только надеть, но и снять. But our appalling cloak is still caught on the railing. No one has claimed it for their own. Nope, no. Ладно, с нашатырным спиртом получилось, так и это получится. Я особо не тороплюсь. Да-да-да. Бомжакоп. Бомжакоп. Единственный в мире малышка бомжакоп. Жалко, нельзя загрузить сразу. Nope, no. А еще можно было просто Кима попросить, чтобы он тебя подстраховал. И не спрыгивать, а просто вот так сползти вниз, потом тебя Ким за ручки держит, так спускает. И было бы шикарно. Я думаю, он бы не отказал. Ну, блин, 28%. But our appalling cloak is still caught on the railing. No one has claimed it for their own. As you leap in the air, a chilly breeze engulfs you. Your senses. Yeah. As the concrete floor welcomes you,
You realize it's been a while since you felt so alive. I knew you could do it. My climbing down might not have been as disco as your jump. At least we can explore the harbor now. With your feet firmly planted. Так, слышь, а ты-то как спустился? Зараза. Вон, его аж до сих пор трясет. Ура, плащ. Полицейская волна трепет. Оу, е. Да, просто у него нету диска загонов. Окей, понял. Логично. И еще плюс мы что-нибудь можем подтянуть, да? Блин, плюс 3 восприятия, это надо подумать. Так, беспощадная самокритика. А можно еще чего-нибудь? Я вот не помню, Гийом для Миллион я думала или... А, вообще у него крылья. Логично. Тряпка собирательства. А, поняла, вот то, что тут называется тряпка собирательства, на самом деле это было это, которое в волометрик шит компрессор. Во. Чтобы подойти к телу, наконец-то, и изучить. Сколько их там? Бурка в комнатах. Не хочу ничего про налогообложение думать. Так, 4. Энциклопедия, драма. Волна внушения, эмпатия. Внутреннюю империю, что ли, качнуть еще? Но все-таки стойкость пригодится. Или сила воля. А пусть будет сила воля. Ну-ка. Bent metal, broken glass. You are the destroyer, the bane of inanimate matter. Да, я разрушитель. Главное, а что оно сейчас? Kudos. Возьми с полки пирожок. Вот опять вот это слово кудос. Что оно значит? Kudos. Noun. Praise and honor received for an achievement. She was looking for kudos rather than profit. Ничего себе. Неформальный комплимент. Думаю, типа респект. Kudos is a noun that means praise, honor, or acclaim. Kuda is the singular version of kudos, but kudos is also singular. Kudos come from the Greek word kudos, which means praise or renown. Вот оно чё. Это периодически натыкалось, что вот кто-то говорит кудос, и такая, что? Но мне наш перевод нравится. Да, у них кудос, а у нас молодец, возьми с полки пирожок. Так, вот только я потратила навык, да? Противопредметный спецотряд. Загляни в свои руки. Видишь, сколько на них синяков? Видишь эти маленькие шрамы? Это вещдок номер 1. Материальный мир сдерживает тебя. Контейнеры, почтовые ящики, двери, стулья. Все это твои враги. И всегда были врагами. Сами атомы сговорились против тебя, собираясь ненавистные тебе формы и структуры. Ты — энергия, застрявшая в теле, дух, застрявший в материи. Вырвись на свободу, избей этот фонарный столб. Пусть знаешь, что предметы — отстой. А, я могу подумать. Да, главное сейчас к Еврарту не ходить и не садиться на стул.
Да, и сразу же возьму пакетик. Пакетик и фонарик. Я знаю, там много бутылок. Ух, разбогатеем. All those empty wine bottles and cigarette butts on the ground. Someone partied really, really hard here. Well, they went through 6 bottles of potent... Well, yes, I think we can say with relative confidence that it was you. А, ну да, раз мы составили плащ, значит, мы тут проходили. Yes, this scene is... Ну что ж, повеселились, теперь уберем. Ким, отойди, мне нужно бутылки собрать. Рамиль, держи. Тут, по-моему, больше, чем в прошлые разы. This is the night watchman's booth. If you must. Nothing incriminating catches your eye. The cabinets are clean. Let's get going. The entire... Да ладно. Ура! Пробрались. И вообще надо сохраниться. Да, кто-то так отдыхал, что аж отпечаток. Какая-то брошюрка, не помню, чтобы она раньше была. Каждый рабочий член правления. Открытка. Можно немножко на зафеда? On second glance, it's unfortunate. Let's see what's inside, he thinks. The drawer opens smooth, hundreds of documents and the same material. It's hard to make sense of this thicket of company names, dates. Whatever's hidden here is hidden well. Concentration isn't enough. Only it appears to be a to-do. Remember, Leo, Everard's shoes. Special whirling borscht. Water Everard's borscht. Sweep office floor. All items on the list have been crossed. Everard Clare, probably. The special borscht seems a bit... Remember, Leo, all items on the drawer slides shut. Да, нужно расследовать, что такое special borscht. Borscht. Так, магний, ладно, тоже неплохо. Ух ты, очки. Тоже неплохо. Так, что это? An imposing combination of a punch clock and a payphone is looking down at you from the wall. The machine swallows your coin and seems to be waiting for your next move. It's unclear whether you actually have muscle memory. Right now, you undoubtedly... Sure, why not? Ну, блин. Потратила монетки. Ну ладно. Черт, мы тут заперты. Да, придется идти к Еврарту. Значит, пойдем. Забыла, какую-то мысль можно было обдумать, после которой вот 10 копеек, 10 сантимов давали за каждую такую зеленую. Как это называется? Так, ты куда?
Вот же она. Да я ж... Блин. Ладно. Монетки. Люблю монетки. Квалсунда. Что бы это ни было. Внизу анализ. Драма. Логика, авторитет. Нет, пожалуй, пока оставлю. На всякий случай ломик возьму. Да, амфетамины, точно. Которую от Куно. Еще монетки. О, перчатки. Класс. А, это сумрак. А у меня техника. Пусть будет сумрак пока. Реплика убежала. Контейнер, контейнер, контейнер. Container, container, I'll turn you nice and red. Container, container, put the logos on. The lyrics to this container song are being made up as he goes along. The accent is so thick, it's impossible not to notice he's Ubi, from the vanishing peninsula of Ubisund on Muindi. Container, container, used to be Wild Pines. Container, container, now belongs to Everard. С детства с рифмой я дружу. Everard, 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 he looks after everyone. Huh? Well, hey there. How can I help you, mister? The look in his deep blue eyes is as sincere as you've ever seen. Kind of makes you feel like an arsehole for no apparent reason. Это I интересно. see you are not a union man, mister. Did you get lost? You're not one of them scabs, are you? I mean, I don't personally mind. Folks is just folks, you know, and folks gotta eat. Just some of the other guys don't look too kindly on the scabbing kind, if you know what I mean, mister. Oh, I'm just making some covers for them containers here. Yes, I am, yes, I am. So it's easier for the crane operators to spot them. The containers in the yard are green. It's like some red infection. There appear to be cisterns underneath the Union container covers. No, not really. Mr. Everett doesn't tell me all the big things. Says I go and tell them to everyone. Yes, they are hiding it from the inside. All the red containers have the debarded. Oh, I don't know, mister. They say it's some chemicals. Most Chemicals. of them have labels on them, I think. Oh, no trouble at all, mister. No trouble at all. Oh, most of the guys are down at the gates, keeping the scabs from coming in. We're on a strike. The whole union is. You don't have to work when you're on strike. Ha! We haven't worked for 2 months now. So no one is working? Not everyone is down there, of course. Mr. Everard is in his office, where he always is. And Jean-Luc is guarding the gate. Jean-Luc. But Titus and his boys got into some drunken trouble and Everard sent them on a nice vacation. For a week or so. Oh, I'm not really supposed to talk about that. Him and his boys stirred up something in town. Don't go all bad cop on this simple, friendly fellow. No, I don't think they killed anyone. Let's better talk about something else. He probably doesn't know anything anyway. Yes, yes. Everybody needs a job, and this is mine. I'm Leonard, by the way. Leonard Bellick. But I'm like Mr. Everett's right-hand man when Mr. Edgar is out of town.
and Mr. Edgar's right-hand man when Mr. Everard is away. Actually, Miss Beaufort is the right-hand man, but she's a lady. Who is this, Miss Beaufort? A real pretty lady with a skin like those douce sucre candy bars my missus likes so much. Them are real nice but I can't listen to the radio all the time. Stay on this Miss Beaufort topic. Oh, Lizzie, she is a real sharp tool. Mr. Everett put her through some fancy school and everything. East of the он, river. да, про ту 4 юристку. years she was gone, and when she came back, she was all fancy and lawyerly. He respects that word. But she's a real nice girl. For a fraction of a second. If me missus and me was to have a child, I'd be real happy if Dr. Lemaitre said so. And she knows. Law school? Could she be talking about the union? Looks like it. I'm not sure what a fixer is, but she is a real nice girl. Smart as a whip, too. Telling the gardener you know her name might throw her off. Oh, yes, yes. I leave all kinds of notes for myself. Так, Old борщ. head of mine ain't so good at keeping things in no more. I almost forgot about the borscht. Oh, yes. I've been taking special whirling borscht to the men every day since the strikes. It's very, very good. Makes a man feel so warm and happy. I feel like I could take on Mr. Renadan's boar dogs every time the lunch is done. Yes, yes. I'm taking it to them. The borscht keeps them happy and in fighting spirits. Makes you... Oh, the whirling's cook. He makes it. Them is always talking with Mr. Manana. Oh, sure, mister. He didn't actually understand what you meant. And now he's just nodding. Oh, that one. That should be empty as far as I know. Lots of containers. Oh, you want Mr. Everett then? Guys like Mr. Everett and Mr. Edgar, his brother, Patience. Deep down you have the mental power to keep... had an arithmetics teacher, Miss Bellows. Her real name was Miss Bellams. She was a real pretty lady. But when she got mad... Мадам орёт. А, мадам орёт, они ее назвали мадам орёт. All the boys liked her, if you know what I mean, mister. We used to sneak in her yard in the dark and peek through the window. One time we saw Miss Bellows with a fellow. Yes, we did, mister. Что-то мне вспоминается этот, который заведующий в контроле, который начальник этой кунсткамеры, блин, как она там называлась? Не архив, а... Паноптикум. По-моему, паноптикум. Я не уверен. Я помню, там слово было какое-то такое прикольное. Ну, в общем, когда направляешься в ту часть комплекса, где расследуют эти необычные события, и там он такой: о, здрасте, я тут посмотрел, ага, он там ходит, вот, а мне бы вот возвратиться, чтобы кошку мою накормить. Моя кошка, знаете, такая хорошая, за ней мадам присматривает. Кстати, надо бы купить ей что-нибудь в благодарности. И он там говорит. Вот сейчас то же самое напоминает. Yes, we did, mister. Indeed we did. Him was a big fellow. Used to drive the Troika. Was all naked Паноптикум, too. спасибо. That's all I got to say about that. Да, очень интересно, спасибо, что все это рассказал. Thank you. Almost forgot. Mr. Everett is usually in the... Oh, yes. Born and raised in Irish, mister. People say us Ubis are up to all sorts of trouble with sheep and other animals. Thank you for clarifying that, sir. Bye-bye now. Контейнер. Что ж. Дзынь.
Ух, настало время. Before you is a walrus of a man seated behind a large desk. He looks up from his work, not the least bit with great effort. He's a typical power play. Wait for him to speak first. Show him you've got a Стул убийцы, да. The one good eye of this man fills you up without even flickering. The other is grotesquely magnified by his +6 glasses. Ух ты. Восприятие реально помогает. Amblyopia, a childhood condition. For a moment, you don't know where to look. It is unbearably humid in the trailer. Beads of sweat slide down the man's Зачем вообще стрелять, если есть это адское устройство, да? Продолжаем смотреть. Nothing happens. His face weird, like a general over his maps. He plots his moves. So, Mr. Dubois, Mr. Kitsuragi, how nice that you found a moment to pay a visit to the Debardairs Union. I'm Everard Clare, head of this little operation here. Please, have a seat. Oh. The folding chair looks like a torture device. Extremely uncomfortable. You go ahead, detective. Вот таки хитрая жопа. Whatever is in store for you, it can't be good, he thinks. Forget about that. What's with this Dubois stuff? You're getting some seriously bad vibes from that name. Please, Mr. Dubois, let us converse. He's trying to throw you off your game with this Dubois nonsense. Don't give him the... Very well, Mr. Dubois. I too have convictions. Should you find yourself more amenable in... Damn, that's a nasty play. He's got you. A titan of volition. Черт, точно, придется присесть. Excellent, Mr. Dubois. I can see that you are a reasonable man, and reasonable men can be of great use to one another. Да, подмигиваем в ответ. So tell me, how can the head of the Debardairs Union help a representative of the Revachol Citizens Militia? The chair you're sitting in has got to be the most uncomfortable chair in the world. It's violating your backside. Oh, by the way, I heard you got a rather rude reception from a certain Lauren. This should take care of that nonsense. It should be sufficient to cover your expenses for a few days. Wow, that's 25 real. That's good money. You need it. Yes, I know, Lawrence. With a grin, he points to the checker game. It's like you're on a game show. At least don't thank him for it. Я возьму в этот раз чек. Don't mention it. But also don't forget it. I'm just kidding. Is he? He's not. Да, такие люди не шутят. I'd like to set your mind at ease about what... His slug-like lips move. The world is swallowed by a black hole of fear. Потерянный пистолет. Потерянный пистолет. Gravitational pull. Lost and gone. When he said, "Don't worry," he actually meant, "Be very worried." Are you all right, Harry? You see, it's not like you left it loaded. You didn't lose a loaded gun. Local children aren't out there playing with it right now, pointing it into their own Не mouth. паникуй. It's in a safe place. I just know. Так это фейл, паниковать изо всех сил. Everything's going. Officer, we will deal with this later. We don't need Mr. Clare's help with... I wouldn't be so sure about that. Черт. God, you're sweating. Your knee is jerking. You're about to cry, aren't you? You're about to cry because you lost your gun and those children are gonna shoot themselves. Не плакать. Mr. Dubois. What is this? Mr. Dubois? He keeps repeating. Mr. Dubois. Mr. Dubois. Harry. Нет никаких горёх, иди себя, там безопасно. Mr. Dubois. Are you okay? Maybe you could use your hands somehow in a kind of throw-in motion, like you're throwing that Mr. Dubois act right back at him. He's Mr. Dubois. Я таю. What an odd demonstration of... you got me, Harry. Okay, enough. We are here to ask you some... Quick, here's your window. Get yourself... It is about time to stop embarrassing yourself.
Questions will help you regain some of your lost dignity. Oh, of course. I mean, it's no secret that the lynching is connected to the strike. So much to talk about. Honestly, it's been weighing on me so heavily. But there's a thing that's been keeping me up at night. Yes, that sounds good. But I can't think straight with this thing weighing on me. You're police officers, aren't you? I have a crazy idea. You guys are basically door-opening machines. Incredibly talented at opening doors. And I'm sure you're going to open this... An excellent opportunity presents itself, sire. You could win the trust of the arch-liar. Pretend... Harry, I'm a very busy man and... You want to send someone a... I repeat, I'm a very, very busy... Oh, no one's. It's just a weasel. A weasel lives there. Nothing for you to worry about. Да, самоуважение уже давно потрачено, да. A loud blabbering, just go there, unlock the door, and leave it open. It's been so fantastic. You can get the key from Manana. He's down by the gate. Just open the door. You don't need to go in or anything. I just want that weasel to come home and see the Yes, your gun will be... The only way to find it seems to be working with him. He might even be holding your gun hostage. Да, может ли он держать мой пистолет в заложниках? Who knows? Only one thing is certain. Damn it, Harry. That's exactly what it means. Of course. I understand. We help you, you help us. What? Harry, how could... The reaction appears to be sincere, but it's impossible to tell with this guy. You've hurt me, Harry. Me! I trust you, like I trust all my friends. He's hiding his... Thank you for your understanding. You too, Lieutenant. None taken. Did we have anything else to do here, Harry? Да, до этого мы не знали свое имя. Oh, that's very nice. One thing I want to make very clear, Harry. We're all trying to do what's best for... Whoa. Да, мы That's сотрудничаем. so nice of him. Suspiciously nice. What do you mean, Harry? Nothing. I let him get... He's an old man, Harry. I wanted him to... Harry! I have little... Honestly, I'm beginning to think you're a midget, Harry. I'm only kidding, Harry. You're not a midget. Vanished? Oh, did I leave my casserole on? Better go home and check. The election... Wait, there was no mention of a casserole from Joyce. Harry, Harry, Harry. Do not fixate... If it's spilled blood you're looking for, then there certainly isn't any in his expression. Or... If she actually wants to see me... He doesn't want to see her. I'm just a nice guy, Harry. I wouldn't be where I am now. Yes, yeah. His expression makes it clear. Of course, Harry. I have no interest in what she... Tell her about all of it. My brother's picture... It is rather interesting to tell people things about each other, isn't it? You might have noticed... Oh my. Don't take this question... Mr. Clare, the man was hanged with a cargo belt. Besides, getting the body down would benefit all of us. It's a stain on the neighborhood. I can certainly see how having him up... But of course, all joking aside, Jean-Luc, my boy, I'm sending two police officers down. They have a... And Jean, please take it easy with the race science. That's a yes to getting the body down, no to the race science. Жан, полегче с рассудоком. Даю добро на снятие трупа, не даю добро на рассудок. Как там? Блин, как же там было? Нужно снять труп с дерева. Труп я вам дам, да. А лестницу вам не дам. You can find Jean-Luc down at the gates. He's the big impressive one. You know, tattoos, of course. That's what the hanged corpse called you. Harry. Да, кстати. Повешенный нас так тоже назвал. My God, so it's true. I think the odds of that. It might be a good idea to hide your confusion. So good to hear that, Harry. Apparently my sources were wrong. Words flow like a river of honey from his... I guess word is already... It's just a brown folder.
You can't make out what's written on. Are you trying to tell me you've gotten hold of... Mr. Kitsuragi, would you mind? Don't just jump to the folder. That's not smart. Shows you're on the edge. Do some probing first. Everart's large hands are covering the folder, but the look on his... Oh, Harry. I'm sure it's not that bad. At worst, he has no... So how about it, Harry? You need Мне assistance, сейчас I presume? не прокнуло 83%. Нормально, нормально. Well, Harry, if I were to sum you up in one word, it would be apologetic. Well, you sure come off as very confident in all our interactions, Harry. This... This translates into... I find that very... I'm afraid this is meant for Union eyes only, Mr. Kitsuragi. It's Harry. Harry Dubois. And I can work with you, Harry. Now, what... But of course, Harry. He doesn't really seem to know any... Family? Harry, you're not a family man. Family, Harry. Of course, Harry. Family. Of course. Let's not linger on personal details and amnesia. You wanted something from me. Harry, honestly, I'm just relieved you didn't get a hernia. A man your age... The big man peers at you. Anyway, I assure you, I am a very well-informed man. Information reaches me before I even get the chance to request it. Wait. You need this to get in and out through the gate. Here, you're one of us now. Фух, мы не умерли от стула, Потому что у меня не было права на ошибку. А сейчас нужно вернуться и поговорить с курильщиком, потом расспросить Классье, как же именно я отжигал. Хатко. Черт, почему кофе так быстро заканчивается? Да, и надо будет зайти в магазинчик, во-первых, сдать бутылки, во-вторых, купить себе что-нибудь для здоровья. А то не будет второго шанса. Control panel. Elysium on Oleandra with a loud grind. Elysium. The crane shifts overhead, moving a massive metal container through the air. Буду очень благодарна за помощь. With the harbor sleeps as the strike raged, moving this container. I can't see how that was worth the wreckers, except for seeing... The crane does not... Так, попробуем. Так не соврать, ни разу глубоко пойдет, да. Трансквалсунд, фьорд китов. Оу, клево. Что там у нас? Is this like you do? There are a million containers here. Why are you fixated? There may very well be. We are not here to interact with No reply. The knock produces a hollow ring of... You attempt. To your left. The lieutenant considers your actions. With your back before the cargo. Да, потом, попозже. Я еще вернусь. Ура, ура, ура. Мы можем выбраться. Вернусь попозже со смекалочкой. Ага. Офигеть, и такой смайлик есть. Будет это, поисследовать
Это все на гудгейме. Да, еще попрошу труп снять. О. Надо, наверное, попозже. Здрасте. Your race descent has only worsened since I last saw you. So it was. You surmounted the harbor wall in a display of athletic prowess. Восхищаюсь твоим коварством. You're so noble, Measurehead. There's a but. Ага. But while I am... That would mean you're openly showing the people that you're taking the Union's side. Какой у нас еще вариант, да? See that they stay here the whole time. Что ж. The woman's gaze. So, you guys are like cops or something? Мы здесь закон. Cool. I like men with guns and power. I'm Katya, by the way. You hear that? That sound? Yeah, Jean-Luc must be really tearing it up over there. I wish I could see it. Yeah, Measurehead, you do it. Don't worry. Physical stuff like this is really easy for Measurehead. Mental stuff too. He's really spiritual, you know. It's late outside, isn't it? You guys must really like doing what you do to be out so late. Отличная беседа. Хоть немножко странно, как будто у него колени не сгибаются. Ура! Я хам-сандвич. Anti-object task force. Противопредметный спецотряд. Behold, the anti-object task force has assembled. God's avenging angel. Against the lower emanations of the darkened one. Мы перековываем вселенную. Motor carriages Ты же сказал, and fuck yeah. doors. So... Болевой порог повышается. Да, блин. Неплохо. Найс. Я бы хотела... Серьезно? Черт. Начитировал все статы в 6, да еще и капс прописала. Да вообще? И унижает всех своей теорией. Итадакимас. Кудасай. Что там еще? Нани? А, и у Маньяны там что-то еще спросить можно. Кстати, где он? Черт. Ушли. Ну ладно. Вот Ким знает, куда подходить. The tear machine stands in the corner. Your bottles clunk into the machine. Да мы богаты. И аптечка нужна, да. A small cabinet on the wall is filled with various medicine bottles, nasal sprays, and blister packs. They all bear the Saint Baptiste Pharmaceutics logo. Так, 90, так. 3, 1, 9 на 3, это 27. А, ну реально?
полезно. Ну, в принципе, мне нужен... Okay, here. I hope Saint Baptiste makes you feel better or something. Ну, еще Okay, разочек для запаса. I hope Ура! Так-то лучше. Так, сейчас пойдем юношу искать. Еще, мне кажется, наверное, можно пойти... забрать и игральную кость. Блин, я могу просто карта. Блин. Классная, конечно, карта. Сурный бак, зеркало, окно кафетерия. Восприятие. Ладно, придется так добежать. Я что-то не помню, на мне топ в сеточку или что-то другое. Опачки. Мы богатые. Ух ты, ботинки. Вот что значит восприятие. А там монетка. Офигеть. Чувствую, 4-е прохождение, которое будет с восприятием, будет совершенно другое. Кстати, интересно было бы это, ну, читернуть и попробовать, ну, каково будет прям со всеми параметрами. Наверное, дико круто. Здрасте. John Marie, you found me. His slender figure is back. It feels like a Friday. He's seen... Beautiful. So tell me, are you here to make things right again? Beautiful. I have some good news for you. My Sunday friend is visiting me tonight. I told him about you and he'd like to say hello. Step in. He's already waiting. Mm-hmm. That's why I chose this place. Wait. Suddenly you are digging things? It does feel like the end of the week. It's so magical. The white font. Trust me. You do. That's nice, but... He takes another drink downstairs. Так, ну давай уже. Besides... He's going to leave you alone. Something tells you you're never going to talk to an individual this cool or mysterious. Мне пора бежать. Нет, не бросай меня. Ступай, мне все равно. Я уже привык, что меня бросают. Моторика топ. Угу. Я тоже чую, что с ней прям будет круто. Мне с физической силой понравилось, кстати. Вот. Даже когда было совсем чуть-чуть интеллекта, но врезать Мейджорхеду было классно. Я ведь только тебя нашел. To the city. It's a beautiful night. Something flutters in the... We'll talk. Just not tonight. Да, мы поговорим, просто не сегодня. Take care, all right? Ну все, я погнал. And he's gone again. Looks like it's becoming a theme for him. Да, что-то в нем необычное. Different, of course. Почему его рубашка все время расстегнута? His shirt. Так, Ким с меня угорает опять. He's trying to dive deep into the mysteries. His shirt? No, I don't know why his shirt is always unbuttoned.
He's barely holding it together. It's all he can do to keep from bursting out in... Come on, detective, let's go. Let's go. Да, нам пора забрать кимоно. Как было в том комиксе, типа, да нет, я тебе ничего не скажу. Сбрасывает с себя все, надевает топ в сеточку, кимоно, надевает очечки, подходит. А теперь ты мне расскажешь? Да, я тебе расскажу все, что угодно, лишь бы ты больше не приходил в этом виде. Ты-да-дам. Сначала все болтать. А, точно, еще и это. Шляпа странная. Ничего тут странного, говорит мне. Игра со мной разговаривает. О, да. Нам сейчас понадобится драма. Вот именно. В таком виде гораздо легче вести этот, как его. Ну, этот самый, да. Черт, тут чек на 25 реалов в магазинчике Фрите. А я за свои деньги заплатила. Блин! Все потому, что надо читать. The front of this quarterly journal features a large какой-то журнальчик, я не помню, что такое. Because Friesa was incompetent. To your disappointment, there aren't. After rifling, the magazine is divided into several sections. International Comrade. As you know, this journal, but like the structures of capitalism. So please, if you value our radical what do you expect? You flip back to the front of the magazine. The table, it takes a moment, but it evokes a sense of recognition and fellowship among those privileged. As you leaf through this section, you come across several. The main feature, though, is the tip-top tourney. Is an you think you're settling it instead, you find where to even start. So, all of it, basically. Oddly enough, this article has 2 bylines. Nasteb Encolada Bernal and Exilus Buka. There's no way those are real names. Have you ever met anyone named Exilus? Come on, they're plainly pseudonyms. Да ладно. Нормальное имя Ису. Чё такого? Under capitalism, the article, thus, and that precisely is what's problematic about it. At the end of the day, it's the destruction of these 7. Sure, you think that's because you haven't been reading critically. Oh, come on. Can this article read your mind? A certain kind of young man reads 1 or 2 books and suddenly, if I had to wager, I'd say they've never even... You flip back to the front of the magazine. Unsurprisingly, much of this, you skim the headlines. Paint the heart. Finally, there's a brief article by the writer, G. Martin, accusing the owner of the Cape Side apartments of illegally attempting to evict certain communist tenants, simply for the writer G. Martin. It's true. The rentiers have been bleed. You flip back to the front of the mag. This section includes. You also skip over and face it. You flip back to the front. Хорошая обложка. Ура, очко навыков. Что нам это дает? Риторику, что ли, улучшить? Это очень клевая штука. Так, а тут что? Да, особый борщ. Открыть квартиру, возьмите показания. Стресс. Да. Труп снят. Responsibility.
You have acquired the robe. Keep it, officer. Да, представляю, влетает полицейский, осматривает эту квартиру, замечает кимоно, напяливает на себя. Он такой, о, вам идет. Шеф. Крайне воспитанный человек. You shouldn't be seeing him in an intimate setting. Superior, but his hands are clean and well manicured. My name is Charles Vildrouin, and I'm an official with the coalition government. I work for the Institute of Price Stability on assignment from Sur-la-Clé. I heard you talking to my friends. Magnifique. Very good. Super. I am here to assist you in any way possible. Ask me about the hanging. No, first ask an innocuous personal question to get the... Yes, make it clear you're the one setting the terms here. Oh, we got it from an atelier in the East Delta Commerce Center. Personally, I think it's a little culturally insensitive, but the material is great. Sadly, the shop is now out of business. Кстати, Эльрат, я что-то не могу вспомнить. А ты сам диско Elysium проходил? That's really all I can tell you about it. That didn't work at all. The lieutenant takes out his notebook and nods to you to proceed. The coalition is only looking out for the price stability. Inflation is a killer, like a heart disease blocking the normal circulation of the economy. It must be controlled. The economy impacts the entire international community, which is why it requires international oversight. Прошел дважды. И каким образом? Как в том анекдоте? Да не образом, а подсвечником я его ударил, да? 4134. Я вот тоже думаю, 4-й раз где-то примерно так. Но, может, физическую силу оставлю на двойке? Если что, анекдот там случилось происшествие в церкви. Ну, и подходит полицейский, спрашивает. Батюшка, скажите, пожалуйста, каким образом это произошло? Да не образом, подсвечником я его ударил. Well, I'm renovating it. It is an interesting project. The building used to be a 12-story skyscraper before the cannons took the top 4 stories off. This, of course, happened when you could say I'm undoing some of the material damage. Yes, as I said before, I'm a commissioner from... Wait, there isn't actually an Institute of Price. La communauté internationale is what Revacholians colloquially call the coalition. In other words, the nations that stopped the disaster of the... It is the most important thing. It's the central goal of any sound monetary policy. Stability. Maintaining the price stability is essential to maintaining high levels of economy, which is essential for maintaining the social stability. Basically, it makes sure the price of bread doesn't change. Precisely. Спасибо. Спасибо, Ким. Too much inflation, bread becomes too expensive. Too much deflation, it becomes too cheap for bakers to produce. That's why the Institute of Price Stability works to keep inflation just below 2%. But not too far below. No. Too below is also bad. The coalition believes in the importance of informing a sound monetary policy. But I don't Больше have my брошюр. leaflets on. It's the International Organization for Moralists. Hence, Moralist International. The Institute of Price Stability is just... There are more nefarious powers to work for. But of course. Well, do you value freedom? Do you... The Occident is part of the... Martinez? Revachol is generally... But they are working towards it. You're all doing very well here, relatively speaking. Да, у меня есть такое ощущение, что всякий раз, когда я говорю с людьми, выбираю 4-й вариант, который ничего из перечисленного. Это и есть морализм. Если взять любимый скилл сила воли одну мысль, то получается по факту 4, 3, 3, 4. Ух ты. Так, прикольно. Надо будет изучить. Очень неплохой билд получается. Is this option D
usually the most reasonable. Sounds like you're a moralist. Moralism is all about Now, enough of this delightful political... What's there to say? Moreover... Darlings, that can't be an official designation. Because a great percentage of Rivashol's culture... Jamrock and other parts of... Oranje is an exemplary nation who, as a core member of APIS, contributes 28... As founding members, they are both very... Сложно. Oranje's economy is one of the most... Не, я-то прочитываю, просто не хочу на эту тему рассуждать. Что сложно. About what? Oh, it's very urban and very... Whatever you wish, officer. I'm sorry to say I did, officer. Officer, it's very difficult. He holds out his hand. What do you mean, like in... It was just so strange. I was on the balcony when it happened, getting some fresh air. That's when I understood. I should not. Sounds like the victim was unconscious, or at least incapacitated. I couldn't see their faces well, and there were quite a few. Let's just say that the laboring class... I couldn't tell you exactly. The lieutenant sends you a sharp look at the mention. That's a giant you're describing. No. They were all quite drummers. I think we can drop the drummer angle. I went back inside. Were you able to see it? Officer, the yard was pitch black. There was nothing to see. All men, I presume. But do we have fair... It's possible, officer. But I believe they were mostly white. Though I believe I saw 2 aeroplanes. Well, that's the strangest part, officer. Eventually, their shouts died down, and that was all. You're right, of course. That is, I'm afraid I don't have... About what time? All I can say is that my watch. Yes, now I remember. No, I didn't see the corpse until the following day. Of course, anything I can do to assist you. Ah, my friend. My friend is... Kedra is a candidate member of API. That it's never going to happen. EPIS is a very special program developed by the morality... God, yes. Sweet standardization. Стандартизация. It was such a wild success. Why? It stands for progress and stability, like the Moralin, a supranational political alliance. You mean Revachol? It's one day going to be a candidate member. Except that. No, candidate member. But we were talking about my friend here. How did any of us become friends? Bad things happening on the Insulindian Isola? One of the wonders of democracy is that debating. You should consider. But now that I start thinking of it... A chill runs down your spine. Sorry. Who? But I told you, officer. He's a bright young man here to pursue his education. Officer, you have to understand. He's deeply enmeshed. He's a truly free spirit. He likes all the art. Дизайнер. I'm just enjoying the view. Listen. The baby is crying in the neighboring... No, listen. The Insulindian Bay. This place used to be a luxury, but the million real views, my friend comes and goes. Блин, это его болтовня, у меня аж голова разболелась опять. What an odd choice of... I'm all ears, officer. I'm sorry to say I did, officer. Officer, it... He holds out. What do you mean? It was just so... I was on the balcony when that's when I understood. Sounds like the victim... I went back inside. Were you able to see... Officer... Well, that's eventually... I'm afraid I don't... About what? All I can say is that my watch... No, I didn't see the corpse until the... Of course. Any moment. Do you have everything you need from me? I'm afraid we won't have the chance to speak again once. It's against diplomatic... That's not the real reason he's so apprehensive. Of course. Well. Мой наряд не пригодился. Чёрт. Да, носить эту шляпу, будучи копом, чрезвычайно логично. Логичнее некуда. Он нам еще какую-то, по-моему, записку давал. Или показалось? По-моему, показалось. Так, вроде бы больше ничего.
Так, пройду сюда, вдруг я тут еще что-то смогу найти. Ага! Так, фонарик нужен. И, возможно, пакетик тоже. Ну-ка. Ага! Ого! Мы нашли певчанский. Куна де Рютер. Батя все еще спит. The aging alcoholic is still there, breathing. What is there to do? We could take him to... They don't do... Years. The pile of blankets grunts miserably. Silence. Only heat. Больше ничего. Ну ладно. Опять же, закрываем двери за собой. Сюда зайду на всякий случай, вдруг я тут что-то еще найду. Не, показалось. Опа! Я знала. Книжка. Интересно. What happened here? It will still be accessible through the apartment next to it. Indeed. Так это я вроде уже полутала холодильник, не? Ну ладно. Hello again, officers. Have you come to admire? Oh. She does have eyes that seem to be smeared with... It doesn't have to do anything at all. Does anyone? If there's pain about any particular home she's lost. Yes. I keep Shoot, Piggy. What do I care about some fucking tin eggshells? Ugh, alright. Sad Piggy. If you haven't been there, the village... No. That's all. I have a weakness. Or a weakness for police officers, miss. Thank you either way. Люблю помогать животным, сказала она. В любом случае информация это у нас. Вдруг я тут что-то еще пропустила? Угу. Мы вот теперь слышим, что там крыски. Да, вот был звук этих снующих крысок. Интересно, получается, когда я до этого проходила, я слышала крысок или нет? Это было бы очень прикольно. Ладно, возвращаемся. Уже полночь. Кстати, поздно. Зайду к крещице костей утром. А сейчас Господи, как это называется? В гостиницу. В номера, да.
и расспросить девушку. О том, что же я наделал. Ну чё, вся дискотека закончилась? Да, я за это запоздал немножко. Хочу платить номер. Can I help you? Got the 20 real? You must be kidding, right? But this establishment... Fried, near the gates. They'll exchange it. Good. You got the room for the night, but... Take it easy on him. Deep down, he... Так. Yes? Чего? Да ничего. Спокойной ночки. The compact tape player. The machine was made in Revachol by the broken tape. Опа. Хочу поговорить с мадам. Так. Я хотела немножко больше драмы. Что кажется, что мне, что это поможет. Возможно. This window is pristine, smooth as ice. There are spots of mud. Блин! Блин, а где она? Я пропустила. Ну-ка, может я смогу загрузиться? 0.13. Вот, 22.05. Это... Ну-ка. Посмотрим. Gendarmerie. His slim, it feels like a Friday. Beautiful. So tell me, are you here to make things right? Beautiful. I have some good news for you. My Sunday friend is visiting me today. It does feel like the end of the... Trust me. Mm-hmm. Wait. That's nice. He takes downstairs. Besides... He's going to leave you. Something tells you... To the city. Something... We'll talk. Take care, alright? Так, в этот раз постараться уложиться до полуночи. He's gone again.
Looks like it's Different, of course. He smells good. He smells. He's barely holding. Come on, detective. Я сейчас опять пройдусь. Все заберу. Парфюм. Так, сохранится. Officer. You shouldn't be superior. His hand. My name is Charles. I heard you talk. No. First, yes. Make it clear you're the one setting the terms here. Oh, yes. That's really all I can do. That didn't work. The lieutenant takes out his note. The coalition, the economy impacts the entire... well, you could say I'm... Yes, as I said. Wait, there isn't actually an... It is the most important. It's the central, which is essential. Basically... Précisément. That's why the Institute of Pride, but not too far below. The coalition believes in the... A sound... But oh, I don't have my leaflets on me today. That's too bad. Whatever you wish. I'm sorry to say I did, officer. Officer, it... What do you mean? It was just so... I was on the balcony. That's when I understood. Sounds like the victim... I couldn't see... Let's just say that I couldn't... The lieutenant sends you a... That's a giant... I went back and... Wait. Officer... I believe they were mostly... Well, that's... Eventually, they're shot. You're right, of course. I'm afraid I don't have... About... All I can say... My watch. No, I didn't. Of course. Anything I can do to... my friend. How did any of us become friends? Au contraire. It's... Sorry. But I told you, officer. He's deeply enmeshed. He's a truly free spirit. I'm just enjoying the view. Listen. The baby is crying in the neighboring apartment. No. The Insulindian baby. My friend. A busy bee. I'm all ears. A moment. Do you have everything you need from... It's against the... That's not the real reason. Of course. Так, все, 23. Пора валить. Бежим. Теперь опять нужно, получается, пробежаться по тем местам. В которых я что-то нашла. Или я уже пробежалась. Непонятно. А, нет. Во. Интересно, а можно ли алкоголь продать кому-то другому? Так, ну тут вроде все. А, спросить у Синди насчет перчаток, точно. Это важно. Ну, еще можно книжечку забрать. Hello again after... Oh. She does. It doesn't have to do... Does Ed... If there's... Yes. Shoot, Piggy. What do I care? Ugh. If you haven't been there... The... Piggy, I have no... Так, теперь точно валим.
Кисточку для футск де полиция взяла. Не. Ой, не туда. Чуть-чуть yourself. Ура. Опять этот странный чувак, с которым нормально не повзаимодействовать. Тут я могу посмотреть на окно, почему-то нет. Ладно. Can I got the 20 real? Good. You got the room. Take it easy on him. Увидимся утром. Обязательно. The compact, the machine, the broken. Пока. Пока. О, еще бутылки. Ну-ка. Класс. Блин, это целая мини-игра. Найди бутылку. Потому что они не подсвечиваются. Класс. Прикольно. Да, 2021 год. Я радуюсь тому, что в игре можно собирать бутылки. Что они не подсвечиваются. Единственный в мире малыш бомжаков. Да-да-да. Бомжаков. Бомжаков. Единственный в мире алкаш бомжаков. Да в смысле, а где она? Just as you look at the flowers, a gust of wind, the wind brushes. Блин, мне же с ней нужно поговорить. Черт. Все это было зря. А где она тогда? This window, smooth as ice. This Да, блин. window. Ну, мы же сняли труп с дерева. Ладно. The window stands broken in its. The bed is still cold from the broken. The bed is still cold from the wind blowing in from the broken window. The mattress creaks as you. Here we are again, my broken bud. The waves are coming, carrying you away. You're not cooperating. Под кроватью смотрел, может, она твой амбре прячется. Ну не бухала же я больше. It's your disgusting body. Even That pain in your right side is your enlarged liver, by the way. As for every cell in your body is moaning in agony.
asking, what did we ever do to you? Да, простите, клеточки, это все я. Это я виноват. Now, you're finally thinking about something other than yourself. There's no dignity here. You're just stuck here. In the halfway. Sure you do. Some of them are. Some of them are nice. At least they're interesting. People are beautiful. Statuesque. What do you think you're doing right now? Coming to some great... Let it. But it never seems to let you... Давай, ты сможешь. Придется попытаться сегодня вечером как-то с ней поговорить. Ну-ка, а если я к ней сейчас пойду? Могу с ней поговорить? Мадам? Ура, она тут. Сейчас могу с ней поговорить. Попрошу расспросить. Ну-ка. I was just thinking, what a nice day for questions pertaining to a murder investigation. Ah, yes. The night before I saw you in the hallway and reminded you you're a police officer. Wow. Elysium. You don't hear that. She's a glib girl, but she liked... There was the usual ruckus. Loud disco music. I can't say. Probably not. Oh, yes. Various artists. Ostentatious orchestrations prime among them. Oh, that? Yeah. Whoa. The less said about OO, the better. А что так? OO were huge where I come from. I was very young then, of course. Like 7. Life gets hard, but we go on. It would appear so. At around 2 o'clock, the disco stopped and there was a change of pace. A slow, sad song started playing, like organ music on repeat. That went on for quite a while. That it doesn't matter anymore and that we're alone now. It was difficult to tell. The song itself was very quiet and soft, but you sounded like a wounded boar, sir. Don't be. I was going out. Then you started screaming and trashed the place. No, it didn't sound like there was a fight. It sounded like someone was trashing their room. Oops. A window was smashed. The tape player, probably. The song stopped. And furniture, too. A real destructathon. There was screaming. Then I think you passed out. Да, потому что я мистер Разрушитель мира. There was. I think you screamed that you didn't want to be this type of animal anymore. I went out afterwards. Everything was quiet by then. Around 4 or 5. And that was it. No problem, sir. Yeah, it is. All right. It sounds like the boys would have preferred my saying it did happen. She is not at all worried the tape will contribute. What does that recording say? May I suggest the stereo system in your room?
I'm sure it plays. Mine, unfortunately, only comes with a mimsy little. Another broken thing in a line of broken things. Well, perhaps you'll. Not my favorite topic, but okay. How about we, change. Я почему-то думала, что будет что-то другое, ну да ладно. This window is Странно, мне казалось... возникал визуальный анализ, когда я смотрела на это стекло. Может, это после того, когда она скажет, что его, убили. This medicine cabinet is stocked with drugs. А если я надену другую одежду? Во. Электрохимия. Ну-ка. This medicine cabinet is stocked with drugs. Это работает именно по навыкам. Жаль. Да, пока что так похожу. Закрываем дверь. Случайно тут нету бутылок? Да, вроде бы нет. Не, после нужно узнать, что он вообще стеклянный воробей. Стреляный воробей. Ну да. Стеклянный, господи. Он, наверное, внизу ждет. Блин, вставать в 7:30 утра, кошмар. Да, доброе утро. Yes? Can I help you? You look like shit. And I don't mean that as a metaphor. Like undercover? Well, as far as disguises go, it's one of the best I've seen. I mean... Oh, come on, Jean. It looks like it's been a rough week on him. Да и где тут лошадиное лицо, непонятно. It's not just this week. There's something about this guy that matches with a face. He might be wearing a disguise. Yes, it's... As if waiting for some kind of reaction or response. Something to click. Watch out for yourself. That voice, so very familiar. Did you hear it when calling to your Oh, really? I wonder where. That's the where you remember me from? Okay, then. Так, черт. Again? I can't believe this. You know what it is. Oh, I definitely... Another life. Yes. To what station do you think you would belong in this alternate and totally fiction? Okay, that's plausible. Somewhere good. This isn't helping. You're not going to believe this, but yes, sir. Solving just some regular boring Тут что-то странное с репликами, по-моему, они не проигрываются. Но либо у меня что-то с наушниками. Not even a little bit. It's an urban myth, but enough. He's trying to protect you. Okay, yes. Let's be crazy. Let's say you and I are partners. How's that for a thought experiment? I'm sure he's fucking flattered, but Kim is not Если part бы of мы this были thought напарниками, experiment. Ким гораздо клевее. Lieutenant is silent. No, because in this... Come on, stop it. Neither can I. It's a mere second, but it feels like you saw something. About what? You don't look like a cop. You know what you look like?
He didn't answer your question. No. Because it's not my job. Why don't you or... Ну, короче, понятно, это ни к чему не приведет. Okay, the man with the sunglasses and his hypothetical Station 41. There's something missing here. Something you can't put our finger. Yes, just cross. Даже вроде спросила. Again? I can't believe... I'm going to say no. Just to see what you'll say to that. What'd you say? Okay. Jean. Okay, I was clearly wrong. He is a firefighter. Блин, оно не помогает. I would really prefer... A patrol officer is the lowest rank in the RCM, below lieutenant and sergeant. Yes, I am. I know. It's hard to tell if he's sarcastic or Яков, sincere. настоящий. If you had to guess, you would say the lieutenant is being... I don't know. I mean, why would I want to talk to you? No, you haven't... Something changed. Okay, fine. What does one talk about with a What precinct? Am I from? God, he... Fucking deering. You're getting an intellectually unsatisfying vibe. God damn it, you Дистиллированный little... коп, да. Can I actually help you with something? Yes, of course. Preposterous. I mean, you... Of course I'm with him. Why do you ask? The sooner you figure this thing... Так, понятно, с ними никакого толку разговаривать. Пойдем расследовать борщ. Здрасте. The man ponders his cooking. The mention of man, their friends. The man says a couple... I'm pretty sure he doesn't know your language. You can just say something cool in return. Borscht need more vodka? Водка. Да, продезинфицирован снутри и снаружи. Okay, so it's vodka that keeps the men happy and in good spirits. Vodka borscht! I love it, Ratan! Turn it the fuck up and then ask for some yourself! Turning it up seems like a dangerous idea, honestly. The place is a powder keg. He smiles, nodding vigorously, then pours half a bottle of vodka into the pot. With a whistle, he stirs the brew. Класс. Мы укрепили борщ. You see a heavy... The coal bowl. It leads to... О, здрасте. Hi, gendarme. Another rendezvous. Hello, hello. So what brings you here? Он такой, не такой. You did? And how did you like him? Ah, shoot. Why not? A visitor from the first world. He's not like you and me. To his opportunities in Occident, Sir Leclerc. Or is it just money? I don't know. Friends, I told you. Sunday Воскресные friends. друзья, Friends who да. like to... That he won't be... It is. On Sundays. He has keys. And he likes the view. What about me, Jean? Oh yes, let's see. He knocked on my door. Nothing. That I didn't see anything. Why shouldn't he? What friend? No, I don't think it came up. Muscular, handsome, strong. Like one of the... Yes, but he was speaking to someone... Yes, you know those tiny speaker mic... Just reporting back whatever I was telling him. Oh, let me think. He had an accent. Да. He sounded like one of those mercenaries. Мне нравится просто построение этого предложения, типа, а этот мускулистый тип, он чем был еще, кроме мускулистого типа, да? He sounded vaguely Oranese. Sure. Anything else? Admiring the atmosphere. What about you, officer? Really? Well, I look forward to that. Bye-bye, gendarme. Так, я обязана. Hi again, gendarme. It's the sports. He's a sports guy. All about that physical... Да нет. Ща мы тут все выясним. А у меня есть что-нибудь на самообладание?
А, я уже и так ношу все, что способствует самообладанию. Надену-ка обратно. Сумрак, техника. Ладно. Перчатки компенсируют пальто. Hi again, gendarme. It's the sports. He's Да a блин. sport. А мне не сложно. Я загружусь. Чтобы все выяснить. Hi again, gendarme. It's the sports. Да ничего не спорт. Какой спорт? Спортсмены не ходят в расстегнутых рубашках. Hi again, gendarme. It's the sports. Нет, это не спортс. Кем бы не стал хихикать, если бы он был спортсмен. Ну-ка, Hi again, пожалуйста. It's the sports. He's a 3, серьезно. Hi again, gendarme. It's the sports. He's a Да сколько можно? Это очень важно для дела. Hi again, gendarme. It's the sports. Я уже забыла сколько раз. По-моему, даже больше, чем я пыталась это. Больше раз, чем я пыталась спрыгнуть. Hi again, gendarme. It's the sports. Это очень важно для тела. Ну, в том числе. Но я в прошлый раз отбрасывала эту мысль, но сейчас это очень важно. Hi again, gendarme. It's the sports. He's a Hi again, gendarme. О, hi, Mark. It's the sports. А после топа уйдешь в подполье в халатике майки в сеточку. Лерат, ты меня раскусил. Hi again, Третий. gendarme. It's the sports. Да блин, ну не 3 же процента. У меня, по-моему, 3% быстрее сыграли, чем эти 17. Hi again, gendarme. Could he be a member of the homosexual underground? Just pointing it out. We're not talking about some kind of cult with members here. The homosexual underground? Why, yes, I am, officer. Why? Do you want to investigate? Да, вы бы хотели тщательно его расследовать. Oh, it's a pleasure group. A Sub Rosa pleasure group congregating in cellars under the cover of night. Saturday night. Sometimes even Friday night. А субботняя ночь, пятничная. А что насчет четверга?
Or Thursday night. Sometimes the congregating doesn't even end. It carries on into our daily life. Да, а у него еще и по воскресеньям все занято. Oh, we're ambitious. We want to destroy the last vestiges of meaning. The last things people in Revachol, everything will be constantly shifting and moving under our rule. The future. Yes, we listen to we are going to change the fan. You can't just get into it. You have to be born into it. What beautiful. Beautiful. That's exactly what I have to say that you do look like someone who might be part of the underground. You have that very distinctive, I can't understand what's going on here, look. У вас на лице то самое выражение. Ах, вот оно что. Do think about it, officer. Absolutely wonderful. A man like you can figure out his sexuality in a working day. It won't be 20 hours. Человек вроде бы способен разобраться в своей сексуальной ориентации за один рабочий день. Прикольные сроки. Wonderful. О, да, надо разблокировать как раз. Ну-ка, ну-ка. Давайте-ка подумаем об этом. Там написано 8 часов, то есть даже еще быстрее. Класс. Класс. Так, навык. Приоритет. Ну, давайте еще раз империю прокачаем. Пригодится. Так, так, так. Не знаю, хочу еще посидеть. В смысле, порасследовать. Вот, если никто не против. Не против? Хорошо. Вперед за магнитофоном. А, за этим. Сначала зайду за игральной костью, господи. Зо. По-моему, птица такая есть. Зозуля. Темновато. Да, очень странное здание. Ни черта не видно. Во. Здрасте. Oh, it's you again. Are you looking for a die? Very good. That will be 7 real for 1 custom die. Here's the cursed die you ordered. The phrases read, God is indifferent. Take all. Lose all. 50-50. Nothing. It's a die. Try rolling it. You throw the ball on the floor and... Good. Now roll again, detective. It lands on exactly the same result. God is indifferent. It declares... It's a sphere pretending to be a 6-sided die. Each roll will end with one of the phrases facing up. The die originates, except I've weighted the die. When you try rolling it, you realize that each time it gets you exactly the same Концептуальненько. It's even worse than she says. God is dead. We live in a force. In the face of death? No, not really. It is, isn't it? There's something liberating about knowing it's just we humans. No all-powerful forces guiding us, watching us, judging us. Good luck, officer. Ну-ка. Что-то у меня с трепетом. А, на мне уже есть плащ, который как раз его прибавляет. Что ж, настало время. Oh, it's you again.
28%, мои любимые. You feel nothing. If anything, it's uncomfortably warm in here. Excuse me, what are you... Officer! And why would you do that? No, I don't feel hot. And what technique is that? Miss, I apologize for my... Officer, this... Now you feel something. The cold damp of shit. Gladly. Вот так вот. Провалила проверку на подумать, что не так с этим зданием, и начала раздеваться. Тут жарко? Да нет, тут холодно. Да нет, я уверен, тут очень жарко. Даже Ким потерял самообладание. Вот до чего мы его довели. Oh, it's you again. Are you looking... You feel nothing. If anything, she has Ну begun нафиг. to argue. Не буду я 28% ждать, пока выпадут. А то что-то не очень получается. Она мне выдала кость, которая все время выдает один и тот же результат. Меня, в принципе, это устраивает. И я все-таки уверена, что это Далилах. Да, здрасте. Чё как? Hi, Ace Detective. Are you here? А с ней больше ничего нету. Ладно, ладно. О, родственник Куна, что ли? Так. О, точно. Мне. Труп из дерева. Точно, труп! Мощно. The corpse lies on the ground among the remains of an absolutely demolished pinewood branch. It's... Mr. Measurehead has done a good job. Yes. 1. Investigate... The RCMs... The fuck are they on about? Cop's gonna cut his shit up! No, you and I are detectives. The honorary rank of an honor and a bird. You are. The lieutenant adjusts his glasses and takes a deep breath. Come on, officer. You know what... What you do know is, at 18.9 kilometers, the dormant shield volcano Corpus Да, на 10-й день. is the world's highest Пришло summit, время смотреть and труп. the Именно failure of так. the 38th single. Et puis, this you must have me confused with the Copperpedia. Да, что такое наружный осмотр? Да, блин, вы прекрасно знаете, что такое наружный осмотр. Еще раз его проводили сами. Ты знаешь, что самым высоким является потухший щитовидный вулкан Корпус Мунди, достигающий 18,9 километра. Еще что вышедший в 37-м сингл «Эпью du Son» не смог войти в 20 лучших, и это стало концом диска. А что такое наружный осмотр, ты понятия не имеешь. Так а почему ты ничего не знаешь? Какой у тебя толк? Потому что ты меня спутал с Копопедией. А кто это? Мне надо с ней поговорить. You, sir, you are the Copperpedia. Это ты Копопедия. Unfortunately, no. They are better than nothing. Tell you what. You're being handled. If you resist now, he will turn on his head. That's right. You knew it.
because you inspected your ledger. Shoot, loony Rooney. Come back later, Copo. Да, попытаться снять ботинки с трупа. Frank manners. Осторожно смотрим. Memento Прошу ботинки, да. feature. If possible. Also. Я боюсь, нас Ким забьет саперной лопаткой, я не знаю. The dead man stares. Above those, an 11 field info form. That's you. The corpse is indifferent to KK57. KK equals Kim Kitsuragi. 57 equals Precinct 57, followed by his date 0803 and time of arrival 0815 on this. That's because he doesn't want to bring up the messy question of your initials. And what would that make the alphanumeric? Да, может указать в рапорте мои регистрационные данные, потому что я так-то прибыл на место преступления раньше тебя. Да, и какой у тебя код? Понятия не имею. I do. KK57. Next. We've heard the nom de guerre. Lely. It's better than nothing. What's next? NA. Dry 40. The damage is so extensive, it's better to err on the young side. He nods. Mondial. Fair to olive-skinned, from the Isola of Mwindi, the pudgy mess of curdled meat. Male. Pigs can have sex! Nor does he look male, with his Очень заманчивые были варианты, но я все-таки запишу просто, что пол мужской. We're still going with March 4th. What else? KK57 050. None. At a strange word. Interfering with. How did you not know that? Aren't you a cop? Don't overdo it. It's okay to be unsure. They'd have to have incapacitated and carried him over. Your central nervous system recognizes this gesture. It's the stations of the breath. Ecclesiastic, religious in nature, a holdout from somewhere in Jamrock North, a small wood shed behind Rosencrantz Row. Lieutenant Nick Feuerbach puts his hand to elsewhere yet. An obese female sits in a wicker chair, her silhouette bull-like against the window. Outside, Grand Coudon. The day is turning dim for Sergeant Mac Dawson. And so, all across Jamrock, Coal City, We should start the post-mortem. The corpse cannot feel Kim's hand. Clothes. The deceased wears armored boots and white briefs. The make of the brief. See, it's happening. Babrodine, yes. Inexpensive. Size M. Color. The disappointment is palpable. The redhead. The rest of the clothes have been removed post-mortem by scavengers in order to get. It would be clever of you to omit the boots altogether, sire. If you are to keep them for yourself, as you ought. The boot has a serial number. Tattoos. The upper torso is covered in a single continuous tattoo, resembling. The assistant has a color photograph. The deceased has a belt for airlifting cargo, well-nourished, athletically built, measuring 1.8. Body hair is light brown. Distribution is consistent with age. His hair feels wet, soaked with rain. Cold. The stench is suffocating. Strands of dark brown. More hair sticks to your hand. There, dead man. You were someone's child. It's all over. Погладить труп. Погладить еще больше. The lieutenant watches you. That was some sick shit, Sekopa. Lividity is consistent with. Fucking low velocity. You think Kuno doesn't know what you're talking about? Velocity was fucking max. На голове, груди и бедрах присутствуют следы ушибов от камней, брошенных с низкой скорости. What? The velocity was a fucking max. Talking shit about Kuno's velocity. In addition, there are bite marks on the face, scalp, and chest. Ligature mark. Да, исправить скорость на высокой. Блин, это прекрасно. We need to remove the belt so we can. You got just the right tool for that.
The hanged man lets out a joyous little Always good to think ahead. We need to cut the belt to see the... See, my pig is gonna fuck his head off. No, he ain't. Your pig's a boring fuck. The belt is equally tight around the whole circumference of his neck, swelling over the edges like white. After some deliberation, you sink the cutters into the knot. Snap. 28% сработали. Another cut and the belt falls apart like a flower bouquet. The rope rises to a point, leaving a gap in the ligature mark. The suspension hemorrhaging is observed on the skin, above and below the ligature mark. The mark is well pronounced, consistent with a drop from 1 or 1.5 meter. Chest is intact, normal contour. Abdomen is protuberant. Pelvis intact. Genitalia... Сейчас у мелких крышу снесет. No! Let's get out and see! I fucking knew it! This is clearly what they've been waiting for, ever since the autopsy began. The lieutenant is trying to make it as boring as possible. Да, лейтенант старается говорить самым бесцветным на свете голосом. Genitalia is male and unremarkable. No evidence of injury. Ah yes, your hunch before. We can have a semen analysis requested from processing, if that's what you... Just... The corpse with his pants down does not have an opinion on the subject. The dead man's penis is average-sized, congested from... Back is symmetrical and intact. Upper and lower extremities are intact. But in addition, I see smaller... From wounds sustained over 2, maybe more decades. Last item. Hands. His flesh is cold. Pleased to meet you. Where are you from? And what's your name? I'm only fucking with you. I know where you're from. From Cappadocia. And your name is Il Kobo. What can I do for you, Il Kobo de Cappadocia? Ну, он меня опять обозвал. I did, Kobo, I did. Reminded me of when I was just a small boy. Before this happened to my face and my body. We should do this more often. Так, а вот это уже странно. Hands are clean. No sign of injury from struggling. I was. Working so close to the fumes coming from... Ooh. That's all for the external. Well done. What next? Central nervous system. Of course, there is a moral to be drawn from it. A moral to this story. What would that be? The dead man looks, too. I think that may well be the moral of every story, officer. Thank you for lightening his mood. It's hard down there. Good. Musculoskeletal. Purge fluid is... With his eyes almost closed, the lieutenant puts his hand. You hear cracks as the lieutenant... Yeah, jack that fucker off! The hyoid bone is fractured. The rest of the musculoskeletal system is in respiratory system. Oral cavity shows no lesions. The victim has received a dent. From here, it looks as though the clown face... No scream, no sigh. It's hard. Once more, you taste stomach acid in the back of your throat. A contraction. Your throat pumps a little something inside. There are ancient mysteries down there, Kobo. Ask me later. Hemorrhaging present in mucus. Hepatobiliary. NA. Are you hepatobiliary? Neither am I. Same for toxicology and serology. And unless you have untapped reservoirs? No, but do they take obscure trivia and odd tidbits? Сторонник стопроцентного прохождения во мне интересуется, нельзя ли сделать что-нибудь еще? We already have one test as per regulation. Pigs requested semen like it's no big deal. I'm not even interested in these boring mulkus anymore. I haven't sucked him off or anything. Leave it NA then. Cardiovascular, gastrointestinal. This will do. Digested semi-solid food in stomach. Voila. What's next on the list? Да, записать всю фразу вместе с «воля». Это важно. Let's see. We have bite marks, contusions on the head and chest, and a ligature mark encircling the neck. Nothing.
Just in head, chest, and scalp bite. And your opinion, officer? Agreed. Next. So, the scalp bleeds from a post-mortem head injury. At maximum velocity, fucko! Maximum velocity. Has confessed to causing it at maximum velocity. The lieutenant's admission has caused great gratitude in Kuno. He is silent. Да, Куна аж замолк. Coagulated blood sticks to his scalp and chest. Right. Next, a dark red abraded ligature. I see hemorrhaging on the skin. Below the note, 2 customary boxes wait to be ticked. He is deep in thought. Why do you say that? Okay. Why don't you think it was fatal? Honestly, I'm not sure there weren't marks on his wrist. That part got blurry for me. Let's wrap this up. I pronounced this field autopsy. It was an irregular field autopsy. We requested a test to be run on the genitals. That was, we were thorough with the list of injuries too. I need a copy of that autopsy form for processing. He's thinking. You tilt your head. I'm sure we didn't get everything. There's always some. Еще один сейф. Нам понадобится визуальный анализ. Да и самообладание тоже. Пока что думаю так. Кстати. Скоро закончится самокритика. The lieutenant adjusts his glasses and takes a deep breath. 42%. You run your hands over the victim. Так. Это должно быть немножко побыстрее. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Еще раз. The lieutenant adjusts his glasses and takes a deep breath. You run your hands over the victim's cold body. Так, попытка номер 3. Посвети фонариком. Adjusts his glasses and takes a deep breath. Take a deep breath. Your arms reach out and your eyes close, as if by their own volition. It's... Ну-ка. His face, his cheeks, his nose, his fat, swollen lips. They are swollen shut. You need to really... You're not far. It'll come to you. The oral cavity is cold and moist. A ball-like tongue. You're on the right track. The tongue moves freely in the cavity. Can you feel it? You're so close. A vision of black and dark red death, pried open by your naked hands and studded. You see a hole, barely visible to the human eye, an abrasion collar. This is what we're after. Abrasion collar. Kuno is silent. A black trickle of liquid runs into his throat. Your index fits right in there. A tight... The fuck is happening? Ah, shit, see? Yes, that's what this... The basal ganglia
feels clumpy. What entered here? This man will never sleep again. Your fingers slide into the remains of his limbic system. The ululations of the limbic system have ended. Or the lieutenant answers, Fucking cavity, see? quivering with. Your fingers are all the way in now, reaching toward. Your fingers reach toward his skull. His cerebral core, sharp, serrated material. The edges cut right into your. Can you get to it? There's a tiny. The object that is in there. Stop. We have the makings of. Forget about the fucking exit wound, Beano. The pig is wearing him like a fuck puppet. Her voice is absolutely sizzling with excitement. 83%. Е. Офигеть. Офигеть. You pick the object between your index and middle. My pig's fucking got it. He's watching his old man get the big prize of the claw. Куда за меня рад? What? What is it? The inside of the head feels cold and smooth, like a glove with a plop. Your hand emerges from. Fucking beautiful. A bullet. The Офигеть. bullet falls. A non-caliber. Rifled. Some kind of brittle alloy. Fractured on impact. Of course, you've earned it. We need to add an item to the injury list. High velocity. Temporary cavity in brain tissue. Opinion, fatal injury. And one last thing. We can now fill in injury number 3. Ligament. He's proposing the bullet was the real cause of death, and the hanging an attempt to conceal. Yes, and the belt around his neck. The hanging. Even dragging him to the yard. All of it. I did not just come up with this. I've had my doubts since you showed me the tracks, officer. What? There have been other signs too. Small things. We were right not to assign hanging as cause of death, as the perpetrators expected we would. We didn't fall for it. There is, of course, the very real possibility he was both shot and. To hide something. The real key. That's for us to find out. But this, to put him out of his misery? Yes, we should. This little thing. Oh, you really, really do. I am glad to hear you say that. Your room in. We bag the corpse and carry him to the holding pen of my kinema. I can work on the case. Tend to personal matter. I'll leave that choice to you. The word lingers in the air of the yard. Far away. Меня похвалили. Detective. Yeah. After you bag the corpse, Lieutenant Kitsuragi will leave the party. Не, отправлю вечером. Не хочу ходить сама. Rigorous self-critique. Так. Here it is. Hard facts from the man you are. You once jerked off in the locker room and were caught. You held a young woman by the arm and kept her in your apartment for 20 minutes against her will. Whoa. That's right. These are not flights of fancy. These are real deeds, Harry, emerging from the darkness of your past. You tried shooting a fleeing suspect in the foot, but hit him in the pelvis, crippling him for life. And, above all, you let life defeat you. All the gifts your parents. Это, очень интересная мысль. Неудачные проверки восстанавливают. Офигеть. The bullet is safe beside his orderly handwriting. What? Well, if I was the bullet, which I'm not, if we find who... In conclusion, the more we know. The squash, you wouldn't ordinarily. The jacket of the bullet, you can just about. It's quite. What can you say about the bullet so far? A jacketed bullet. Highly unusual. Even the RCM uses ordinary and jacketed conical. Something tells you that won't be anytime soon. Oh, this'll have to be one of those epic tasks that's open. Так, но нужно сохраниться. Потому что что? The bullet is still safe. Потому что 83%. Ха! Интересно, у меня плюс из-за того, что у меня проклятая эльдемаритская игральная кость. You can't remember what happened. Конечно же! What makes you think?
I fucking knew it. The man is deep. К ней. The lieutenant Блин, не adjusts то. his glasses. Ща. Где? Куда, да. The bullet is still safely sealed. A rifle. Revolution. The 4.46 caliber. Incidentally, no, but Zealand. Antiques enthusiasts. What okay. And an antique. That makes sense. Sure, there's some new RCM recruit. Prohibiting peacetime law enforcement to front-loaded rifles. Imagine if everyone, cops, but back to the investigation. Doesn't seem that likely, but we'll check out all possible leads. Круто. Экспертизу, сможете запах смерти. Найти рабочее оружие, да. А, точно, и позвонить насчет этого номера. Inside, you see a set of steering levers, a radio microphone. This is Precinct 57. How may I assist you? Yes. The arm, it was part of a special order for Corps de Pharmacie. So, it seems the armor went to Seminine. That's where yes! That is the most recent name the ICP has. No, they work with sediment. And somatosensor, it seems. A suit of armor like this would have been manufactured with a particular... Yes, but the ICP tends to be really... This is a fun challenge for her. An opportunity to contribute beyond... Glad to help. Call back tomorrow. Oh, круто. Hopefully I'll have more for you then. 57. In the cabin, you see... Круто. И у меня всего 14 монеток. Ну, кстати, сходим во фрит. Потому что что? Потому что нужно сдать бутылки. The tear machine stands in the... Your bottles clunk into the... Да, ура, мы богаче. Welcome to Frit. What's that magazine she's reading? You mean this? This is Pop Stars. Looks like it also has something called Police de la Mode, featured on page 34. This speaks to you. It's where they rate different outfits famous people wear. It's kind of funny. They're kind of mean. No, I don't think so. We are not the fashion police. We're the real I don't know. Frick. I think they think that the extra T makes it funkier. It doesn't. Funkier. The story goes that normal fritta with 2 T's are meant... Okay. I'm not really supposed to be chatting to anyone. Wow. I didn't know you worked for the union, sir. Anything else I can do for you? No, you don't work for the union. The union works for you by supplying... A warehouse? I don't know. Maybe. She scrunches up her face. Fine. Frit doesn't have a warehouse. Just a little back room here. I don't really know anything. I mean, not really. No. I don't know, really. I don't know. No need to worry. It's... Okay. Uh-huh. Ура, у нас 40 монеток. You see several packaged raincoats fill a low shelf beneath. Сколько стоит водка? A colorful display. Again, I'm obliged to inform you that both alcohol and cigarettes damage your health. 30-ку. Мне бы как-нибудь продать то, что у меня уже есть. Хотя нет, пригодится, когда я к этому приду, как его...
Doom Idiot Spiral, или как его? Да. Дождь. Right to work. Так, точно, с тобой надо еще, бля, поговорить. How'd you like our harp? You've been in there, he means. Talked. It's but a rest area on the back. Right. You talk to the boss, eye to eye. A key, huh? What door is this key supposed to open? Of course. I got you. I got that key right here. And let me tell you, it's mighty good of you to help us out during the strike. Working class solidarity, as they say. I'm not so. What you're looking for is a basement door behind. Okay, but where did you get the key? The janitor gave it to me. Nice fella. None of this mess we're in. This jiving and I'm more of a philosophical dock worker. He means he's not going to tell you who he is. Los Ardis? They're sort of like you. Is he actually comparing you? Come on. He's just trying to keep the peace. Why not? Must be nice being something. We're negotiating our Aye. This stuff, they already covered. It's not enough. All of it. This seditious talk sounds like communism. Just so we're on the same page. Communism is basically wanting to kill. No. Even a weak child can think it. The only things holding someone back, I have nothing against communists. But my own code serves me well. He knows who he is. Firmly grounded. Has no need to reinforce. See, I am primarily I think it's best you make up your own mind now that you've met him. I guess you kind of get to be the village chief. By that, you mean? By heavens, why would he not be corrupt? The old man is corrupt for our benefit. Да, он староста. Что это значит? Что он занимается коррупцией? Ну да. Too lavish. He is reasonably lavish, sure. Besides, there are no non-corrupt. Not you. You would like. This man has political theory, and it has not. Sure, I've had the look in his brown eye. It all comes together now. The way he speaks about scabs. That of a noble peasant. Or no. No. Может быть, я бы Эдейро? Нет. А я бы мог... Нет. The man sits on the railing. The mercenary, eh? Who? What a thought. Why would noble... Your dead guy was an enemy he was an agent of the opposition. I ain't the murdering type. He's not lying. Understood. This... No problem. I wish... О, сколько всего полезного. Right to work. Так, я тут ничего не пропустила, нет? Lowman, you caught me at an opportune moment. Ничего нового не появилось. А может тут? A lorry abandoned. The smell of cigarette. There's something odd about the passenger seat. The seat, voila, a stack of neatly folded papers. Bonne prise. This large map displays the toll booths at the intakes. There, hundreds of thousands of motor carriages roar to Kuron. This municipal map from the third. No storm will ever drown Revachol. The final map displays a labyrinth of service tunnels left. Looks like the smugglers have infiltrated the road network. So it would seem. The RCM patrols most of these. Hard to say. This district. The Besmerti is a Revacholian crime syndicate. They see themselves with cool names. It's definitely not the Union. They just do his bad news. They have been. Lieutenant Kitsuragi is a brave man. Best not to disturb the scene. The stack of maps looks close the rusty. Офигеть. А это чё? А это ничего. Круто, круто, круто. Блин, восприятие реально очень много открывает. Ну, естественно, да, на одних мозгах не уедешь, нужно подмечать еще всякое. Что нам нужно? А, нам нужно купить этот магнитофончик.
If he really wants to save the economy, he'd let... The speakers below, you should go over and ask him about paying for those sneakers. Because niggas. The shine of... Stylish shades, huh? They'd be even more stylish if you paid for them with net worth. Go on. Opa. Oh, very interesting. This is how a sea monster sees the... Alright, but these actually make... Yes, but... Wow, officer. And they can be yours for a mere 3 real. My regular customers have passed them all up because they've got... The You look like a musician. Like a blind musician. But you could do worse. Take that if you want. Интересно. За 3 монетки? Еще, чтобы было еще больше внутренней империи. Ну нафиг. Пока отложу. Самый смех, что из мозгов, кроме визуального анализа до концептуализации, не нужно ничего. Ну ладно, авторитет еще. Опа, здрасте. Они починили, нет? Мне казалось, починили. A rusting control panel with loose... Yeah. The water lock starts moving. Круто. Да-да. Okay, if we ever need to get to the coast, then this is the way. Focus on one thing. Но как же... Ну как же мотокарета? Надо же выяснить, куда она делась. Да, ту. У нас тут... О! Wow, a very large red... Oh yeah, the print depicts a muscled man striding toward you. A giant sword in each hand. And smells like worn cotton. Worn cotton with a side. Sniffing is okay. But please don't try anything. You're not imagining it. Патонный случай. Photon emissions? What is it? 2 real. That's dirt cheap. But why? I sympathize, I do. But this is a for-profit enterprise. I doubt the real man from... But yes, the books are very... I mean, even if... Okay. You sound skeptical. Besides, I've been to Kotla. His theory isn't exactly very, very unique energies indeed. Интересно. The boomboxes wait on the shelves, and your boombox. Sorry, man. I can't be a discount. Remember, he doesn't like music. He likes sounds. The Doorgunner Megamix is his type of tape. Sounds like a rip-off, but okay. I can make it 10, and here you are. You see rows of toy soldiers. Теперь можно послушать какую-нибудь пленку и выкрикивать «Hardcore». И сам рил. У нас тут документы. Оу, е. Теперь нужно пустая катушка. Кость. Буду взаимодействовать. Где? Вот. The porter reel is just... This isn't Revachon. This is a fucking village. I can almost see the elephants. The harbor. That's the son of a Kvalsund crane. When this shit is done,
I'm gonna tear that place up. Soldier of the apocalypse style. Kill shit. Dogs and chickens too. Gonna run a room, Cordy. A real nice room. I don't give a shit. I'm fucking done. I'm done mentally. I'll fucking do them all in. Rape that disco cunt on the counter. You know, the dance a whore upstairs. Do it Kohoi style. Never did get that taste out of my mouth. Да. The lieutenant presses the button marked Arrête on your portal-reel. The tape stops spinning. Джабба-мабба, привет. Как тебе игра? Офигенно. И игра, которую я ждала, сколько, 10 лет в Азкабане. И я ее прохожу в 3-й раз, настолько она хороша. И каждый раз что-то новенькое нахожу. End of recording. It seemed authentic enough. Probably recorded off the shortwave, then edited to seem more incriminating. Still. Я сейчас тоже прохожу в первый раз, кайфую. О, круто, круто. А кем? Умным или сильным? Или что-то среднее? Я первый раз проходил умным, второй раз сильным, а сейчас типа упор на эмпатию. 4-й раз, естественно, собираюсь на ловкого и дерзкого. Corty could be short for Cortenard, one of the other mercenaries, the one he was talking to. Probably the mountain at the harbor gates. Mr. Right to Work. Да-да-да-да. Мистер Right to Work. Мы идем. О, круто. И как успехи? Какой день? A village on the Samaran Isola, in South Safra. Grad committed war crimes there, the kind of thing he talks about. А, ну да, и получается, первые 2 раза я проходила на английском языке. Это был тоже такой экспириенс. Maybe the tattoos would have a symbol of. I think we've got a few more questions for class. As you take out the tape, the contrast feels chilly. Да, пожалуй, можно бумбокс положить обратно. Well. Конец 2-го дня. Класс. Сейчас у меня получается... У меня начало 3-го. Вот. Точно дверь. Информация. А, перезвоните Алисе опять еще раз. Окей. Точно, да. Самокритика уже... Я ее уже обдумала. Data Logistics. Так, ладно. Что я хотела сказать? О, тут появилось. Ну-ка, это что? Чаечки. С озвучкой, конечно, лучше Final Cut, насколько понимаю, раньше не было. Ну, раньше озвучивалось несколько первых реплик. Вот. А теперь все подряд. Я думала, эти, как его... Ну, твои внутренние голоса будут разным голосом озвучиваться там, или хотя бы с разными эффектами. Ну, то есть как-то не особо оно мне разнообразило. Вот. Главное, что есть русский перевод. Вот. Актеров хорошо подобрали, да. Блин, у Куна, правда, голос был покруче, мне кажется. То есть мне этот нравится. Но тот-то был прям вообще пронзительный. Татуировки. А, вроде спрашивала.
Хиты стрелка. Да, кстати, можно будет еще раз к классе подойти. You're back. Good. What can I help you with? Not an umbrella, I hope. I don't need one myself, you see. Very rugged. Good choice. Now, I suspect you had questions. Nothing like talking to pass a... You have. And how did you like Mr. Clare? Oh, come on now. He has his uses. How else would he have stayed in power all these years? Or wait, actually, corruption. That's how he's done it. The position of my unusual colleague does not reflect official policy. I hope you... Of course. And I don't expect you to share anything he told you with me. I'm not... How could I stop you? Are we... Intellectually speaking. Yes, your disgusting necktie agrees completely. Let's gossip. Помог сделать борщ горячее. Внутренние голоса было бы круто. Вначале, когда во сне мозг и лимбическая система общаются, думал, так и будет со всеми сторонами личности. Да, я вот тоже была уверена. А поэтому то, что вот этим низким голосом все зачитывается, в принципе, ну, особо не имеет. Вот. Но самое главное, я была рада узнать, что, в принципе, я нормально понимала и переводила все, что тут происходило. И то, что я на английском не понимала, я все равно и не понимаю по-русскому. Ну, это в основном эти всякие политические высказывания. У меня просто неприятие на генетическом уровне какой-то. Только пытаюсь разобраться, почитать что-то с этой политикой. У меня мозг такой, а нафиг, это все какая-то фигня. Придуманный способ обмана. И перестает читать. Вот, а вот все остальные реплики довольно-таки хорошо перевела. Английский тут, конечно, суперский, прям. Weird. Oh no, which isn't to suggest our talks... The lieutenant might have, but I don't remember you logging anything as anything, Harry. Of course, detective. Until then, is there anything I can help you with? Я лор почитал, замахнулись разработчики. Ну, блин, это вышло круто. Почаще бы так замахивались. То в последнее время что-то, ну, вот с играми очень много говорят, очень много рекламируют, а сама игра из себя, по сути, ничего не представляет. Это как мне доказывали, что Divinity Original Sin крутая RPG. Ну, как бы там можно, да, покачаться, но она, блин, она настолько прямая. Хоть и говорят там, типа, вариативности, но нет, ну прям видно, как все сводится к одному и тому же. И ладно, у меня там вначале еще были какие-то сомнения, мол, может, просто у меня так получается, или там недостаточно каких-то навыков, допустим, чтобы пройти по-другому. Но нет, все настолько прямо и деревянно, что прямо аж не смогла пройти до конца. Прям. Вы можете выбрать этого спутника или того. Ну, капец разнообразно. Вы можете сказать ту фразу или ту. Можете уединиться с тем напарником или с тем. Ну, зашибись. Что это меняет? Вот. Не люблю такое. Это пока... Я вроде бы все расспросила. Good. What can I help you with? Of course. The scabs? You mean the hut? Yes. They were organized by Wild Pines. Of course. Don't tell her you've я met все them. спросила. А вот это вот РПГ, я так понимаю, РПГ. РПГ небольшой любитель, а так, чтобы столько текста, тем более Elysium забрал. Ну вот тут это классно сделано. Персонажи чувствуются прям такими живыми. Даже те, которые немножко прям преувеличены, но они все равно ощущаются живыми.
Вот. Обычно до этого все так топорно и деревянно. Блин, один куна только чего стоит. Просто... А, точно, я к классе хотела. И вот эти вот диалоги сами с собой, как они взаимодействуют. То есть обычно до этого я играю в игру, и там спустя полчаса-час дается понять, как она работает. То есть как ее сделали. Если делаешь это, то открывается то, или там... Допустим, одну игру я прошла, ну, такая небольшая детективная игра. И я поняла, что там прохождение идет по принципу строго одно после другого. То есть я не продвинусь дальше, пока я не найду именно какой-то триггер. Вот. И это мне помогло. А бывает, когда понимаешь, как эта игра действует, как ее заскриптовали или еще чего-то такое, и это немножко, ну, рушит иногда. Поэтому я не играла в 4-й Fallout. Потому что он отвратительный. This medicine cabinet is stocked with... Точно, да, больше тут ничего. А, и вот эта вот механика, что вот мысли, можно их обдумать на фоне, и потом прийти к каким-то выводам, блин, это тоже прикольно. У меня тоже так бывает, занимаешься какими-то делами, потом хоп, в голову приходит какая-то мысль, на которую ты думала там, пару дней назад, и тут внезапно так хопа, она снова появляется. Не знаю, вот прям... Все нравится. Looks like it. You know which window has not been recently replaced? Да, а знаешь, какое стекло не заменили? Сложно. То, которое я разбил в своем номере? Yes, that one. Cold wind is... Stop distracting him! He has work to do! Plus, if I recall, the window has been giving him shit ever since he got here! Не в защиту будет сказано, но мысли из кабинета не влияют на диалоги. А, да ладно. По-моему, у меня появлялись какие-то дополнительные опции, ну, то есть не то чтобы, да, они действительно что-то меняли, но можно сказать какую-то другую мысль. Вот. Да, бомжекоп, кстати, классно. И вообще тут язык прикольный. Прям. То, что драма говорит с тобой с таким старомодным штилем. Ну и вообще... Ну, я люблю читать, а это было читать очень интересно. Даже если бы это просто был сплошной текст. Прям шикарно. Давно не читала такого интересного, разнообразного языка. А когда на английском столько слов узнала. Я, правда, забыла. Периодически бомбила, потому что, допустим, гуглю слово, оно означает там... Ну, молодой человек, там, молодежь, подросток. Такая, блин, я знала 3 слова, которые обозначают молодежь, подросток или еще что-то. А тут 4-е. Читаю реплики вслух по ролям и поймала себя на мысли, что если закрыть глаза, получился бы классный аудиоспектакль. Ну да. Прям круто. Looks like it. You know which window has not been recently replaced? Maybe it isn't. I mean... Stop distracting him! Ну и визуальный стиль, конечно, классный. Прям вот эти вот мазки. Короче, мне нравится все. Игра работает, я имею в виду, и на уровне механик, и на уровне атмосферы намного круче, чем от каких-то там топовых студий. Потому что они клепают конвейер, который зачем-то другие продолжают покупать. А тут просто это реальное искусство, я считаю. Вот. Сейчас я буквально на
Минуточку отойду. Нужно немножко жидкости. Что там, кроме подполья суицида, ничего больше нет? А что там, суицид есть? Ну-ка. Так, приемник. Механофил. Эрвейзер. Летание контактному мику. Это интересно. Эстетика хардкора. Класс. Самоубийство Красомазова. Не помню, я в прошлый раз, по-моему, думала какую-то мысль про вот это мазовианство. Ну, по-моему, это было не это. Вот это, по-моему, была какая-то очень полезная мысль. Как это странно, но, по-моему, после нее, если кликаешь по зеленым кружкам, тебе дают денежки. Точно. Болевой порог. Бомжекоп. Вот это, конечно, интересно. Восприятие. И вот это вот интересно. Не ожидала такого результата. В общем, занятно. Так, нужно сохраниться. Это очень важно. Жаба, мама, а в какие обычно игры играешь, раз, ну, небольшой любитель РПГ? Ну, то есть какой-то определенный жанр или просто какие-то названия? Officer, what brings you? She puts her coffee cup down with a soft ring. As the porcelain meat, this does not surprise her. Did he? I never said he was a good man. Or that he had good intentions. Only that he was never bad to me. She doesn't care. If anything, she sounds amused. Where did they get this recording exactly? It's intercepted radio chatter of the deceased, recorded via a de-encryption station. It's authentic. Does he say he's gonna do it Soldier of the Apocalypse style? The phrase was used. Yeah. That was practically his pickup line. Did he say whores a lot? Was he pretty much on the verge of doing it Kohoi style? Да, все так и было. He wasn't actually there. He didn't do a tour, or at least didn't tell me he did. Would have been overkill anyway. Yes, was he bragging? Консольщик, люблю сюжетные, эксклюзивы Sony, это отдельно любимый жанр. Ну, я как раз это, убежденный пикашник. Oh no, I'm pretty sure he did all those things. Then integrated them into his idea of normalcy. To keep on living. Until they just sort of turn into his, what's the word I'm looking for? Last of Us, God of War. Ну, последний God of War прям шикарен. Мне понравилось.
Я на ютубе смотрел. Last of Us я первый знаю, второй, кстати, еще не смотрела. Надо будет глянуть, что там. То столько бомбежа в интернете, а я, собственно, не в курсе, что там на самом деле-то. Death Stranding прикольно. Ну, прям такая типично кодзимовская игра. Многие, конечно, придумывали того, что там и не собирались делать. Но, блин, что-то в этом есть. Может быть, это все Норман Рейдус, не знаю. Running joke. I was gonna say running joke. And it sounds like you didn't even get the good bits. Lely's punchlines got way, way funkier than that. Так, дежурная шутка, окей. Last of Us второй супер истинная серая мораль, если без спойлеров. Я как бы понимаю, что большинство там воев в интернете это от людей, которые, ну, обычно очень странно что-то воспринимают. Ну, то есть я, конечно... Ну, у меня другие приоритеты, когда там смотрю кино, допустим, или играю в игру. Но я заметил, что многие прям находят того, чего там, ну, точно нет. И я прям каждый раз поражаюсь. Вот. Я раньше еще сомневалась, типа, может, это я совсем что-то не так смотрю или понимаю, а другие, да. А потом успокоила себя, что со мной все нормально. Скорее всего, это они что-то придумывают. Причем вот у меня иногда складывается ощущение, что вот люди просто очень хотят, чтобы так было. Чтобы было вот там вот что-то так плохо, как им не нравится, чтобы об этом кричать везде. Это очень странно. Но бывает. He was like the Seminoles conflict, the Khohoi massacre, and the 36 famine in Yezut all rolled into one person, then cast in Orani ceramic armor, which he wore. When he said he was done, and done mentally, it didn't sound like a joke. It sounded like a deeply troubled man. Well, maybe I pieced him back together with my magical personality. Бомбят там люди, кто из-за деревьев не видит леса. Вторая часть наставит проблемы, рассматривает ее широко с разных точек зрения. Бомбежники не знают, за кого там болеть и переживать. Ну вот я так и поняла, да. То, что вот, там... Как же так, он плохой. Ну да, такое бывает. Люди редко бывают прям хорошими или плохими. Это все очень сложно. Я так и поняла, что просто очень сложно, неоднозначно, и есть над чем подумать, порассуждать. И большинство к этому просто не привыкло и не хотят, и не будут. Так что да. Если что, я спойлеров не боюсь. Ну, тем более, как бы у меня все равно нет возможности в это поиграть. Я просто хочу, ну, от начала до конца посмотреть, как это было в игре. А он неплохой, у него свои мотивы, его можно понять. Но я говорю, я, в принципе, до этого, когда сталкивалась с какими-то произведениями или играми, где просто сделано что-то немножко сложнее, чем на уровне злодейский злодей хочет зазлодеять, а там герой спасает. Вот если что-то чуть сложнее этого, то начинается какая-то дичь. Ну, люди просто хотят, не умеют, не могут. Зачастую отойти от каких-то там шаблонов. Вполне как бы допускаю. Так что да, круто. Afraid of what? That tape the Hardy Boys recorded? Your mother probably never told you this, but girls are evil. Had I the physical robustness and social support, I'd be in Khohoi. I would be tearing it up Soldier of the Apocalypse style. Did he tell you he had actually done any of those things? He and Martinez, I mean?
No. We were too busy laying waste to our own nervous systems to direct any of the fury outward. He seemed happy, I guess. At ease. As much. There is a small measure of pride in her that she could. What kind of man was he? Before you go, ask. Thank you for clearing that up, miss. Whenever you're ready. She takes a very small sip of her coffee. Like, for example... Actually, officer, I didn't know his name. I just called him Lely. A nickname? I guess. He came from Lelystad. It's short for that. Lelystad. And it was his army name, apparently. Прикольное название. He said his real name wasn't his. I tried to pry it out of him, but it was no use. Так что да, диско Elysium стал для меня спасением. Давно не было таких игр, в которые бы я так погружался. Ну, до этого был Dishonored. Вот. Но тут прям классно почитать такой качественный текст. Просто... Мне просто, в принципе, в последнее нравится, когда что-то другое. Не такое, как обычно. Поэтому подсела на скандинавское кино. Оно другое. Lelystad. That's a good start. We have a few questions you can help us with. A few things, a field autopsy. The young woman cranes her neck, trying to catch a glimpse of the page, the lieutenant, the last missing pieces of a puzzle of flesh. In Oranje, officer. It's, The Lelystad municipality has few boroughs and even fewer cities. It's... You were almost right, officer. That means his race was occidental, not mondial. I'll update the form. Yes. We were compatriots. Did that bring you together? No. He was too old for that. And from another part of Oranje. I didn't even understand his accent. Brought us... No love for Mother Oranje. But wasn't he a soldier? No. He left the national service after they taught him to do what... He was by no means a stupid man. There is... I love Revachol, though. He was 42. Yeah. 42? Are you sure? He had many scars that made him appear older. But no. We even celebrated his birthday, like, some weeks ago. Looks like you were right, officer. Points are good. Yeah. Have one though, before we all die. Да, мы не миримся, да. The young woman looks at... She's clearly sensing something. A spike in testosterone levels. Blue. Light blue. They were like little blue galaxies, you know? It was strange. Pardon the swearing. I do him an injustice. He wasn't ugly. He had a combat wound on his... Yes. Severe. It made him look like half his face was cracked. Ah, yes. It was light brown, almost blonde. He darkened it with brilliantine, made it oily. Not nice to stroke. I couldn't convince him to leave it alone. Не могу не удержаться, не упомянуть, что я тоже гладила по голове. Oily, isn't it? We have... She understands what autopsies entail. It doesn't get her off balance. The young woman nods. Oh. It's clear she liked it. Quite a lot, yes. Sure, service history. How? Is this Oranese lit? He's smoking and drinking, of course. And his chest and shoulders and arms are studded with stars. And the woman goes like, "What was this, baby?" Блин, классная озвучка, прям все интонации, все вот эти вот паузы, что там что-то берет, вспоминает или кривляется. Прям And he says, круто. "That was too hardcore. Don't ask me about that." So she goes, "Okay, but what's this, baby?" And he's like, "Saw some bad shit there. Killed some loincloths." Да, я об этом. And so it goes. Star after star.
port after port. Oh, yeah. No, thank you. I've seen enough of him dead. Go on. He was a blue-eyed boy with thick arms from a small town. He went to Killer Academy in Vredefort. Then he killed some people in the Seminine Islands. And another change of topic, perhaps? Why do you ask? Just have her answer the question. Don't give explanations. Well, it's wrong. He had too many. Everything checks out here. It's all A-OK. Good answer. Good for you. What do you think it will... I don't know how a semen sample works, officers. How many days after intercourse does it have to be? I don't even know if he had sex with someone else. Is she avoiding anything? Technically not. See? There's something off here. This one must know she's deploying flares and countermeasures. All right. Coolly, gracefully, she pours herself more coffee. Так, сейчас начнется жесть. Wait, stop. That man, bloated beyond all record, below the damage. The weeks of How old are you? That's where this is going. 45,000 liters of raw alcohol has left its disfigurements. What lies beneath? You could ask either one of them. Я слышал на русском. Ключе ушла бы еще. Игра, которую охота носить в кармане. Да, получается, Final Cut вышел. Ну, вышли дополнения, вот озвучка, еще несколько переводов, и они вышли, да, на боксе, на PS и на свитче. Вот. Я, ну, когда новости были еще в прошлом году, я полезла на сайт и смотрю там коллекционки, думаю, блин, вот такой игры я бы коллекционку взяла, а потом понимаю, что они все для консолей. Я такая, блин, ну у меня же ПК. Huh? How old? 58? You asked. He was deceased. He had been decomposing for a week. Да и разлагайся еще. On the bright side, you've been getting a lot of exercise lately. This side. Then here it comes. Sure, you're 42. Let's go? Wait. This requires scientific measurements to the laboratorium. Да. Наныл. На свече пока нет. Блин, странно, я был уверен, что есть. О, да. Столько очков навыков. Хочу риторику. Визуальный анализ потребуется. Внушение. Или сила воли. Ну пусть будет так. Not bad, not bad. Вроде в планах лет. Значит, я... It's a fine day for questions. Значит, я с чем-то перепутал. Я с ужасом смотрю на распределение навыков до проверок. Но я придерживаюсь определенного направления. Так что... Да, и как раз мне тут сила воли. 58%. Soft, light brown eyes look back at you, directly into the space behind your eye socket. I have bad news for you. Oops. You know these guys? Who? Me? Yes, you. He's talking about you, you groveling sycophant. Да, начнется битва. You too. Me? Get out of here. I'm solid.
These guys are compromised. She's got them singing along to her tune. The little bleeps and bloops you trust for info. You can't trust them. No. Believe it. There's no way of knowing. At the moment, I'm afraid it's best to assume all of them. How it always does, through subtlety. There's nothing you can do about it. You are how you are, and no. It's better to know you're being played than to be played without knowing it. I think it's safe to assume, yes, Mr. Thespian here hasn't been speaking up. If he were, I suspect there would be paeans to her truthfulness. She is a lady, most fair and just. In his defense, to reduce him to such inadequacy, she probably had to employ half-truths more often than outright lies. Это, кстати, очень хороший прием, полуправда. That is correct. And omissions too. A little. They're all still of limited use, interpreting things to the best of their ability. Maybe they add flair or something. But when it comes to assessments of character and factual accuracy, don't be melodramatic. You can trust them. Just not with Miss Orange Disco Dancer here. You can't draw a sound conclusion. She may want to control the information rollout, not to become. See? Don't worry. It's only been 4 or 5 seconds. You've got this. The silence broken. She exhaled. God, no. Сейчас. Фух. Да, вот так все. А я все еще не могу эту дверь The открыть. same small, heavy door. No lock in sight. Черт, 8%. Пожалуй, не буду. Блин, что-то голова разболелась. Тогда зрение. This window is... Ничего не появилось, мне показалось, что появится. Что ж, можно пойти и наехать на Тайтуса. Как вариант. Блин, офигеть, так поздно уже. Блин, погодка сегодня вообще. Так, с этими я не разговариваю. Джаба мама, спасибо за фоллоу. Да, приходите еще. Behind the dockworkers, a ceiling height window. The hawthorn branches scrape the glass like... Естественно, сохраняюсь. Behind the dockworkers, a ceiling height, nothing. Just black. Не. Блин, всего лишь это. 2 выпало? Серьезно? Серьезно, да. Я говорю, я удачу не качала, походу. Вообще. Что может пойти не так, идет не так. Да, здрасте. It's you again. О, блин, я не с тобой хотела говорить. Ну вот и я ничего, я пойду. Извините. Behind the dockworkers, nothing. Just black tangles like the hair of an old Лера, ну ты видишь, да? motionless. The wind in the yard doesn't reach. Опять 2 единицы. Когда в Манчкина играю, то это... Вот
когда у меня какая-то прям жесткая ситуация, мне нужна, ну хотя бы, ну чуть-чуть, ну хотя бы 4, то Behind обязательно the будет. dock workers, a ceiling, there's a yellow ribbon tied to one of the branches. Light yellow, faded with time. A tiny splash of color in the blackness of the thicket. Hanging from it, a bronze key. Ура. Джабамаба, спасибо. Да, и тебе хорошего сна. Хорошего дня и хорошего вообще всего. Спасибо за беседу. Так, увидели ключик. Huh? I don't know about that. Sorry, fucko. Looks like I'm gonna enjoy the sun. With a loud thud, the old man stands up. The key is brass. Come on, man. I'm tired of listening to your shit. Don't thank me. There is a silence around this man's words. Unlike Titan. Didn't even know it was there. No idea. Never even seen it. Someone must have hidden it there before this room became... Я знаю, что он отпирает. Но об этом в следующий раз, потому что мне уже тоже пора. Поспать, да. Может, поэтому у меня голова болит. Хотя я сегодня днем прикорнула, но, видимо, недостаточно. Да, периодически организм выдает такое, что вообще непонятно какого хрена. Вроде бы ухаживаешь за ним, а он выпендривается. Так что, Лерат, спасибо тебе огромное, что приходил. Вот. Надеюсь, у тебя тоже все в порядке. И надеюсь, у меня тоже будет все в порядке. Не знаю, в пятницу или в субботу, может, еще постримлю. Ну, то есть гораздо поближе будет. Ну да, кстати, в пятницу у меня же там будет свободное время. Вот. Так что приходите еще. Будет интересно. У нас тут допрос Харди. Мой очередной будет. А, у нас много авторитета, должно быть это. Эта битва будет легендарной, так сказать. Да, и вообще всем, кто тут был, будет и вообще мимо проходил, всем большое спасибо. И всего хорошего. Не ешьте плесень, не ешьте борщ с водкой. Лучше отдельно, я думаю. И не громите номера. Угу. Этого бы тоже хотелось избежать. Если сразу не застрелишься, уже ничего. Это тот самый допрос. Класс. Супер. На этот раз окончательное пока. Пока-пока. И да, зрителям спики тоже большое спасибо.